I'm going to put it here. Okay, I'm so happy here. The Facebook link is there. I just put it, but everyone's, you know, writing their names. No one's going to see it. So I put it again, but yeah. Okay. So everyone, whoever joined, you're welcome to just, instead of Facebook link, you can just go into Facebook and write Ecotopia in Hebrew, and you'll find our Facebook page. And you're welcome to share the live session that's broadcasting over there, so many people can join in on the conversation. And I think we'll be starting in 2 minutes. Okay, we'll wait for some more people to join in. And for the next 2 minutes, you're also welcome to write where you're from and to invite more people to join on in. אני רק אגיד למי שהצטרף חדש, יש למטה כפתור CC, אם לוחצים על החץ אפשר לבחור show subtitle ורואים את התרגום. Okay, it's 500 right now. Yes, beautiful, beautiful. We passed the 500. That's amazing. We're writing here. Yoav is asking and saying it's right that we write in the chat for a moment. Wait. Yoav, could you do that, please, for us? That would be wonderful. Thank you, Hilly, again. I see Hilly. Thank you. Amazing. Oh, beautiful, beautiful. We have a lot of people watching in Facebook with us as well. A lot of Hirschfeld is now joined. What's that? Orna Hirschfeld, do you know her? Oh, wow. Mother of dragons. Okay, so אני אגיד את זה עכשיו, אני עומד להתחיל, אז אני רגע בשנייה כן אומר בעברית, יש כתוביות בעברית למי שצריך, יש בהקלדה סימולטנית, וגם עכשיו מישהו יכתוב את זה, הנה, סוניה כותבת, אם אתם רוצים לראות את הכתוביות, לוחצים על 3 נקודות וכותבים show captions, אוקיי? CC ואז show, CC, show subtitles, show captions. Yeah, that's it. Let me start my share screen. Okay, as people join, I'm gonna start my part of the presentation. Okay, so first of all, welcome everyone to the Forest City Saloon. I am so happy to be here with everyone, with all of this incredible community, with this amazing movement. And I am so happy to have Stephen Ritz with us. Soon he will give us a beautiful presentation. Stephen, you're welcome to say hi. Shalom, everybody. Shalom, yes. Yes, oh, you're amazing, Stephen. Everyone, I just wanted you to know, I'm going to talk about it a little more, but Stephen he's been not kind of my childhood hero. I've been following him for around 14 years. Okay. And I'm going to talk about that just a moment before he starts talking. But first of all, I wanted to take us for here to show you what to expect today, what we're going to do today in the Forest City Saloon. Okay, this is the second time we've been doing the Forest City Saloon. The first time we had Dr. Dani Nave. We had an amazing conversation. Many people, it was amazing. And today, and the format goes like this. First of all, I talk for 10 minutes, okay? And I tell you the story of what we've done here in Israel and the Middle East. I'll do that in a moment, okay? Then I give the stage to the incredible Stephen Ritz, okay, from the Green Bronx Machine. And then I will talk for another 10 minutes about how the Middle East is sprouting and what we're gonna do to create a giant movement to turn the whole Middle East into an amazing, lush, thriving forest. And then we will have an open session that starts with me and Stephen talking about
how we are going to make our cities, towns, communities grow, thrive, and live in abundance and health together. Okay, and then we will answer some questions that you wrote before, and we will try to answer some questions that you will bring up during the live session. Okay, that's for now. Now we are all here, okay? This is where our story begins, because I'm going to start telling you, okay, about what happened here in Israel, in the Middle East, in this area of the world, okay, about our crazy story in the past 2.5 years, okay? And it all started here. So I want everyone here to for just a moment, let's take a deep breath, okay? Let's take a deep breath, okay? And just a moment of gratitude for what's happening here. And then, okay, we're ready. We're going on a rocket ship. It's going to be a little fast. There was a group. We were 7 people. There are a little more here. 2.5 years ago, we sat in a room and we decided to found an NGO called Venatata. Venatata means we shall plant, okay? And we shall plant trees everywhere, all over, rooftops, walls, sidewalks, cities. We want to cover everything in a forest, and we want to live in abundance with life, with nature. Okay, we left some of our occupations. We came from a high-tech entrepreneur background, and we decided this is what we want to do with our lives. My name is Aviv Baylis Lerner, father to 2 with Maya, and this is my grandfather, Yudke Baylis. Okay, now Yudke, he was the only survivor from a murder pit of 10,000 people in the Holocaust. He crawled out of that pit, went back into the ghetto, saved 22 babies, and came up to Israel after a few years of struggling in that terrible war. And I went with my grandfather for 7 expeditions back to the concentration camps. I went back to those concentration camps with a question. I didn't only ask how he survived. I asked, how did he thrive? Because my grandfather loves humans. He loves people. And I was always asking this question because we are dealing with a very challenging time in history. And I wanted to ask, how do you thrive in an apocalypse, in a changing world? And I've always had this vision, this beautiful picture of that an artist from California, Jessica Perlstein, she painted it. And she put this beautiful vision of a city that looks like a forest. And I always believed that this could happen together. We could take our cities and make them into living, thriving, abundant landscapes to live inside them. Now, 2.5 years ago, okay, just around that, I put up a post on Facebook, okay, on a page, Ecotopia. You're welcome to write if you saw this post 2.5 years ago. And I wrote on this post that if you share this post, for every share, we will plant a tree in the city, okay, in Israel. This post was shared 4,000 times in 3 days, and we exploded, okay? And we had a big challenge on our hands. How do we plant trees in the city? There are so many different types of land and streets and bureaucracy, and who does it belong to, and what type of land, and what needs does it answer? And we were struggling with this. And we decided to put out a query, okay, to hundreds of people. Over 800 people filled this thing up, and they asked, and in this query we asked, do you want to plant a tree? Do you want to give consultancy, professional consultancy? Do you have land? Do you want to organize an event? Okay, and we gave this to the event organizers, and in 3 weeks, we had over 1,000 trees planted inside cities in Israel, in over 30 events organized autonomously. And in this whole campaign, we were sitting in a room, answering phone calls, helping people find each other. That was what we were doing, okay? And then we went on another campaign, a really big one this time. We started being in touch with municipalities. Here you see on the right bottom corner, you see a mayor of Hod HaSharon. He was planting trees with the big media outlet that was backing us and working with us, and it exploded again. We planted over another 1,000 trees, okay? And there we hit gold. We found something very interesting. A company called Teva approached us, and they said,
could you take our employees and give them a workshop and give them a fun day, okay, planting trees? And we took them to a rehabilitation center, a place for people that are suffering from psychiatric disorders, that are struggling with their minds. And we took these employees together with the people in the psychiatric institution, and we planted a garden, a healing garden. And we saw that corporate responsibility is an amazing thing. We saw here a win-win-win. We were making the city greener. We were helping these people in the institutions, and we were giving a very important experience to these employees from the company. And we decided to go big. Okay, we said, let's make 100 gardens and let's take all these companies and do that. Okay, and in a month, we were able to have a contract with 20 something companies, okay, with around 25 companies. And then we were a week before the first event, okay, we were about to take thousands of people to the rehabilitation centers. And then something crazy happened. COVID happened, okay, and the world stopped. And we sat down in a room and we were like, okay, everyone's going to cancel in a moment. Okay, everyone's going to cancel all the events. We understood that that was going to happen, and it really did happen. All the events were canceled. And then we decided to go and create a new model, okay? And we started creating these lectures. They were called the Forest City Lectures. Last year, I gave 12 lectures to an open community, and we started a movement, okay? We had thousands of people listening and learning together, deep learning of how ecology works, how politics work, how the economy works, and how can we make a green world, okay? And then on the second big lockdown in Israel, we decided to go for a big fundraiser, okay? And we raised over, we were trying to raise 250,000 shekels. Okay, 250,000 shekels. And everyone told us that's too much. People are having instability now. It's a really chaotic time. You won't be able to fund it. And we decided to go for it. Okay, and I learned from Stephen, si c'est peut. Okay, yes, we can. And we raised over 400,000 shekels from over 2,000 contributors, donators. And in the last year and a half, we have been planting trees and making gardens like crazy. Okay, we've got thousands of people from companies, volunteers, from neighborhoods coming into rehabilitation centers, psychiatric institutions, orphanages, women's shelters, homes for the elderly. We were going into the places that need healing. Okay, these are places that are detached from our society. And we took our whole community, bringing people in to the traumas of our civilization. And what were we doing? We were healing land. We were taking people that are wounded, people that are traumatized, and land that is traumatized. We were planting trees together, bridging gaps and healing the earth. And then a few months ago, we decided to go on a bigger fundraiser. We decided to jumpstart a historic movement, a movement called the Forest City Movement. We decided to jumpstart this movement and make it huge in this country, okay? And we said, everyone, we want a monthly donation, okay? We want a small monthly contribution so we can do this together. And we were able in 1 month to raise over 1,000 contributors to do this together. But we created another win-win-win model, that every contributor, okay, that does this gets a kit like in this picture here, okay, a starter kit for how do you start a garden on your rooftop, on your balcony, in your house, in your garden, okay? And every month, every one of these citizens gets a packet of seeds, wild seeds from Israel, okay? These are seeds from nature that we bring into the city. We want to sprout a forest on our rooftops. And we have 1,000 people today receiving seed packets from a community, from a movement that we started. And this is huge, okay? This happened. We're getting pictures from hundreds of people in Israel, hundreds of people sending us pictures of them with their kids, families receiving these seeds, sprouting them in their houses, okay? Creating wild habitats inside the city. And we made an emphasis, all of these plants are edible,
Okay, we want all of these plants to be edible, and we want to heal the city from inside. We want good air, we want good water, we want good soil, and we want to have nature in us. Every time you plant one of these plants, birds come, flowers come, bees come, the city becomes more alive. And we even started hitting celebrities with this. We started a giant campaign with Nespresso. Okay, we have a lot of famous people planting trees and seeds, and we're making a consciousness impact in this country with our hands. And I wanted today, right before I invite Stephen to tell us his incredible story of what he did on the other side of the Atlantic, I wanted to invite you to be part of this movement, okay? And I want to tell you who this is for, okay? If you see a tree being cut down and you feel pain, then you belong with us. If you walk down a street with no trees and no green and you feel it's wrong, that our streets need to be forests, then you belong with us. If you feel that nature charges you with energy, that seeing a tree, touching a tree, being in nature, it makes you more alive, then you belong with us. And if you understand the power of plants, okay, like I learned from Stephen, and the beauty of community, then you belong in this movement. And who is this not for, okay? And I'm pretty sure it's not the people here. But if you think change happens only from the top of the pyramid, then no, that's not what we're not waiting for change to come from the top. And if you think small actions do not make a change in the world, then then we're doing something here, and it's a collection of thousands of little action, thousands of little seeds sprouting. And if you don't understand that we are in a big crisis, our next generation, it might not have the nature that we have, okay? The nature is disappearing, and we really need to have drastic actions. We need to sprout and plant and defend our nature. And people that don't believe that change is possible, and I know that whoever's in here believes that change is possible. Now I'm gonna put a link here, okay? Right before Stephen starts, I'm putting a link here. I want you to open that link, just press on it and open another tab in your computer or in your smartphone, okay? I'm sending you a link. It's a link to how to join the Forest City movement. I want you to see this link, okay? I want you to see this link and open and think about it, because today we're growing as a movement. We're making history here, okay? And today I am so happy, okay? When I was 18 years old, I was learning about things, okay? I was at the end of high school and I started learning about the world, and I discovered TED, okay? TED, I didn't know there was TED. TED was not such a big thing 14 years ago, okay? And I discovered TED, and I found this lecture. I don't know, it just landed on me. I saw this guy, this explosion of energy, okay? This incredible green battery standing and telling the story of how he took a group of students from the Bronx, from the tough neighborhood, from the Bronx, and brought green energy into their lives. He brought hope into their lives. And I've been telling the story of Stephen and greening the Bronx for the last 14 years. I've been telling everyone this story. And then a few months ago, I decided to buy his book, okay, on Amazon. And his book arrived, and I started reading it. And every page I turned on his book, it's a book, I really recommend it, called The Power of a Plant, which is, he's an incredible word game master, Stephen. And his whole book is that. Imagine reading a whole book that is just wizardry of words and heart and soul and emotion. And I was moved. I was crying for every page in this book. And when I reached the last chapter, I decided to write him an email. I sent Stephen Ritz, my hero, an email. And then I went to sleep. And for some reason, I woke up at 4 a.m. and I saw that he answered my email. And he said, yes, I want to come to the Forest City Saloon. And I was like, what? Oh my God, incredible. Let's do it. We met on Zoom. And I was so happy to see that my hero, my big hero, was actually as cool and as nice and as good as I always thought he was. So I am honored, thrilled, excited to
move from stop sharing my screen and inviting Stephen to tell us his story and take us through his classroom to show us how the revolution happened. Shalom, everybody. Can you hear me? I have no idea. So if you could just put a chat in the room and Lizette will let me know. Shalom, shalom. Lo medaber ivrit, but hello, Eretz Yisrael. So we shall plant. And, you know, I'm so impressed with everything I'm hearing. And, you know, it's just one virtuous cycle, because when you heal the land, you heal people. And when you heal people, you heal the land. And I always say the degree to which we resist any injustice is the degree to which we are all free. So I'm going to move a little quickly here. Hopefully my presentation will move. And basically, if you can dream it, you can do it. We are here today to create a better world. I am coming to you live from my classroom, but long ago in a galaxy far, far away. And that is actually a real field of lettuce. We are the people who go from can't and won't to must and done daily. So I am home with my brothers, and we do it with a smile. We're the people who believe you can go from this to this, from this to all kinds of amazing possibilities. And literally, this is me here in the Bronx. I'm in a classroom, and I like to say we are foodies, farmers, and solutionaries. We are passionate people, community leaders. Our goal is to nourish the world. So we are not nerds. No, we are not. We are superheroes. And today, I salute you, because while other people talk, you guys have made the raise to make epic happen. You all understand the power of me, the power of machines, the power of many, and the power of flow, the image growth, collaboration, and best practices result in service, supply, collaboration, and benefits in human capital opportunities that change the world. And literally, that's a greenhouse 8 blocks from my school. That's my wife, daughter, and I at the greenhouse with 4,700 plants and pots. And our goal is to lift, pull, engineer, because if you can dream it, you can do it to change the world. So today, I'm so honored and humbled to come at you live from the Bronx, home of the famous cheese hat. I'll talk to you more about it, but I want to show you what our community looks like in the poorest congressional district in America. We are not only economically isolated, we are geographically isolated. No supermarkets, no stores, 45 buildings that look like this within 8 square blocks, 45,000 people. By default or design, this is a requiem for disaster. And simply put, I'm not willing to accept the things I can't change. I'm going to change what I can accept. And for me, it starts with seeds, because people are seeds, children are seeds. Our ideas are seeds. And literally here in the South Bronx, where there are no supermarkets, there are no fresh fruits and vegetables, right here in a 110-year-old classroom, 4 stories up in a walk-up building, we grow food. So here's a short video about who we are and where we come from. This is our skyline. These are our shops, our supermarkets, our windows, our doors, our homes, and our yards in the poorest congressional district in America. This is our soil. Here, we are growing something greater for children who love to learn, to make, to nurture, and to taste. This is Green Bronx Machine. So, this is the classroom. I'm here right now. These are the students. This is the work that we do. It is the art and science of growing vegetables. And what do you see? Happy, healthy, amazing children who are growing and eating and learning their way into paradigms of success and new health outcomes that they never, ever imagined. These are the children. Hold on, we have an announcement. The children cook the food, they grow the food, they share the food. We have pickles, we have cucumbers, we are home to the perfect pickle. That is the White House chef who comes to cook with us. And it's really remarkable. At the heart of our work is the Green Bronx Machine classroom curriculum. It is a curriculum being used around the world that focuses on all subject and content areas. It is scoped and sequenced. It comes with a website. It's aligned to the United Nations Sustainable Development Goals, International Baccalaureate. And along the way, we've moved attendance from 40%
to 93% with 100% graduation rates. Year after year, we've seen a 45% increase in passing rates on state tests. And our children in the poorest congressional district in America have made the cover of Time magazine for children. A school that was once failing is proficient and well-developed in all areas, and 150,000 pounds of vegetables later. My favorite crop is organically grown citizens, graduates, members of the middle class, children who are growing and eating their way to college. We've taken buildings with the vision of moving this to this, talking about we shall plant. And it's my goal that every child knows where their food comes from, that every child knows what real food is, how to grow it, what it looks like, what it smells like, what it touches. And when you teach children about real food, everything changes. We have programs that are rooted interracially, interculturally, and intergenerationally so that every child knows what it's like to be on both sides of the supermarket. Because growing food is growing justice, and food justice is racial justice. My students and I have gone from this to this, taken from a movement to a market that builds value for all. As we like to say, a si se puede moment, because if you can dream it, you can do it. Because for me, business as usual is no longer an option. Around the world, people are eating themselves to death to think that more people are dying from what they eat. And today, in 2022, we have people who are hungry is absolutely unacceptable. And what my students and I have shown is that if you put good food, real food, and whole food in poor communities, people will buy it and sell it and eat it. And we're iterating with all kinds of new technology to grow something greater. We've converted abandoned buildings into food factories where people have jobs, infrastructure, and literally, I have a lot of energy, some of you may have noticed, and I hope you plug into it because my model is simple. It's called cultivate, propagate, and replicate. I want to show you 5 days in the life of the seed, similar to what Aviv talked about. 1 day, 2 days, 3 days, 5 days, the magic happens. I want to show you 5 days in the life of the green Bronx machine. We show up, we measure, we build, we cover, we plant. That's 5 days worth of growth. 25 days later, that's a whole lot of lettuce or cabbage in your pockets. We're Bronx proud and farming if you know it. My students and I have taken over lots and moved them from this to this, from this to this, and from this to this, that literally enable us all to breathe easier and grow something greater. We've taken over empty buildings and converted them into food factories that create opportunities for all. So it's my vision to move from fast food and cheap food to whole food and real food, to inclusive communities that grow greater concentric circles of success. And for me, it starts in schools and it starts with children. I'm a proud farmer. It starts with seeds. It starts with classrooms. And literally, we grow something greater. Our students have taken over big box empty real estate and converted it by using the same things they've learned here in school to create $1 million businesses, growing specific flavor profiles for gourmet chefs and creating food and opportunity that is hyper-local, hyper-connected, and hyper-profitable. That's what this is about, growing a whole new economy. We are the first program in the United States to build a fully wheelchair-accessible farm and commercial training kitchen for children. In the heart of Appalachia, in the middle of the mountains, we've taken a clearing of land and we've converted it with foster care children, children who are recovering from the trauma and pain of opioid addiction and so many other traumas in life, to build the first foster care run commercial greenhouse in America. Last year, we were proud to cut the ribbon. Literally, it's much better than working in Doodoo Burger, and 2,200 living wage jobs. My students, your students, and our children are dreamers, believers, and achievers. We've grown from a market to a movement, from disruption to delivery, with 100% teacher satisfaction. And simply put, for me, and my wife, who sits here at my side today in this very classroom, it is easier to raise healthy children than fix broken men. And that's the work that I do, and that's the work that you do. Because if you can dream it, you can do it. I then had this really brilliant idea. It started after my TED Talk. I somehow wound up at the United Nations because I believe I am a seed spreader and a peace promoter. And we decided to convert our curriculum, a nice Jewish bilingual boy from the Bronx, to what language? Arabic. Why not? And literally, through the power of the internet, we started connecting children
all around the world. Jews and Arabs, Muslims and Christians, atheists and Baptists, anybody who wanted to be a part of the movement, to grow something greater. And look at the results. The biggest head of cabbage you've ever seen. Strawberries growing in the middle of the Bronx. Farms in the middle of the Gulf. And then closer to home on city streets, we started converting empty lots to build farms for children who had never seen a plant, who had never seen a bunny rabbit, who never knew what it was like to connect with nature. And literally, we became South Bronx farmers. And we turned our community into a bed that we could all lay in. And then COVID happened. And for those of you who are feeling the pain, my hat and my heart goes off to you. To give you some context, right here in the South Bronx, we have lost over 24 family members, friends, and colleagues from this plague. And right here in the Bronx literally became New York's hotspot. These became the towers of death. The garbage stopped being collected. The parks were closed. Streets were closed. There was no food. People didn't know where to go. And my wife and I realized that food was being grown around the country. It just had nowhere to go. Restaurants and supermarkets were closed. So we decided to convert the basement of our school into a supermarket, and literally had food delivered every day, started delivering food, leaving it outside the school so that children and families could come and pick it up. We put pop-up farms and pop-up stands everywhere. And believe it or not, in every street that we could find, we just started putting vegetables. We turned our schoolyard into a supermarket and had parents come picking up school supplies and food supplies to build immunity, to grow something greater. And literally, that was our mission. We even had wheelchair delivery systems. As winter became spring, we started growing seedlings, not hundreds, not thousands, but tens of thousands. And we started delivering them everywhere across the city so that we could get the children outside. And that's my family and I with all of our students, growing farms, creating opportunity. We created days of service, interfaith days of service that, again, brought all people of the book or no book together to grow something greater. And this is what we grew. Beautiful children, happy residents, people who came together. We put solar panels into our garden. And again, I want all of you in Israel to think about the power of the sun so that gardens became internet cafes. And then we went underground because summer became fall, and literally we went into basements and started building subterranean farms, just like using the technology we have in my classroom. And literally, in one day, we were able to create plant ports of 2,200 poles and 2,200 plants. And literally 60 days later in this very building, it was raining tomatoes right in the Bronx. Schools never reopened, so I turned my apartment literally into a classroom. I brought my farm, my puppets, my favorite books right in, but I also brought a chef. And in my kitchen, the chef started teaching children and parents how to cook, how to use the groceries that we were supplying. And we started, like you, with 10 children. 10 children grew to 100. 100 grew to 1,000. And before you knew it, we had people everywhere, just like you, cooking with us. We thought school would open, but it didn't. And I was stuck here as an essential worker growing food in my classroom. And I'll give you a tour in a bit. And literally, we decided to create a TV show that featured children as animated characters, and literally created a TV show for children. We provided it as open access on public television, and we put it on YouTube. And literally, children from around the world started watching. Welcome to my class, students. Hi, Mr. Ritz. Hello, Mr. Ritz. Ahoy, Mr. Ritz. Hi, Mr. Ritz. Hi, Mr. Met. Jason Latimer, the world champion of magic. I wonder, what is a seed? Are there any dinosaurs living today? Why doesn't the big blue whale have any gills? What are those two moose doing? I have so many more questions. Let's go! Whoa, where are we? Big Blue is the length of 3 whole school buses or 1 basketball court. That's so cool! This titanosaur is 122 feet long. Can you imagine a tree that big? Leslie, are you home? Big word alert. Step right, step left. I'm doing it, Mr. Met, I'm doing it. E-I-E-I-O.
See you next time, students. We did, and believe it or not, the show had 2 million views. And just when we thought things would get better, wow, an amazing tragedy happened. George Floyd. And I want to talk about it because as an American and as a global citizen, I am ashamed of what happened here. And I hope that this tragic moment becomes a movement that enables all of us to come together, because all lives matter. Black lives matter. Asian lives matter. And fighting today for a better tomorrow is the exact work that all of you do, because the degree to which we resist injustice is the degree to which we are all free. And to see what is right and not do it is a lack of courage. And the opposite of courage, my friends, is not cowardice. The opposite of courage is conformity, because even a dead fish can go with the flow. And I know none of you are dead fish. So we were proud to paint the streets Black Lives Matter. And I urge everyone to come together to fight racism, whether it is cultural racism, ethnic racism, environmental racism, food racism. And the beauty of planting trees and planting plants is that plants work for everybody. So instead of seeking a light at the tunnel, this classroom, our work, is the light inside of our tunnel, creating a vision, being hope, and creating opportunity. And this is the work that Green Bronx Machine did, not someday, but every day, to help feed our community. Because if you can dream it, you can do it. And in 2020, and again in 2021, this is the work that Green Bronx Machine did as a volunteer organization on a daily basis. So I like to say compassion is the new curriculum. To think that Green Bronx Machine was cited by the National Council for Science and the Environment as building a nation of problem solvers speaks to one thing. Diversity is a fact. Equity is a choice. Inclusion is an action. Belonging is an outcome. And Green Bronx Machine is for life. And that's why I'm proud to champion the movement of education, not asphyxiation. So collectively and collaboratively, we can breathe oxygen and life into each and everything that we do. And even though schools were closed in 2020, Green Bronx Machine was a global showcase school and named the top 100 school in the world. And to think that my students and I, once struggling to survive, now know how to thrive by growing food with 90% less water and 90% less space is game changing. This is not Photoshop. This is 24 days on a rooftop farm. My students and I, we're not working harder. We are working smarter. And to think that here in the South Bronx, we have created a recipe for success is mind-numbing. But what it speaks to is that we are ordinary people living extraordinary lives. And it's our job as parents and siblings and environmental stewards to shepherd our children to a better, brighter future. And this is the joy that we want to see on their faces. This is the excitement that I like to translate all around the world, because doing your best in this very difficult moment puts you in the best place for the next moment. And I like to say our rising tide lifts all boats. So it's the industry's job to grow the perfect head of lettuce, but collectively it's our job to grow the perfect mind for that lettuce, the appetite, the market, the employees, and the innovation. Because design, build, and transform social sustainability and living wages at the heart of innovation so that together we can all prosper. The thing, my students and I have been on the precipice of technology that has attracted the likes of President Clinton, and I myself was honored to meet him, speaks to the fact that anything is possible. And speaking of impossible, the story of my life is from impossible to I'm possible. Because 10 years ago, when Aviv talks about my TED Talk, I was a heavy guy. That big picture was me. I don't know if you can see me, but this is how big I was then. And literally, I heard Mrs. Obama talking about the need to be about it. And I decided right then and there to be about it. I lost 110 pounds eating the food that I grow with children in school, became a champion of change, brought my students with me to the White House, got to meet the president, had the president invite me and talk about the work that we're doing, let me install a farm at the White House, participate in South by South Lawn, participate with a Lego statue, and then also, what happened?
I can't help that, Lizette. You can't interrupt me. And I was fortunate enough to meet Mrs. Obama. So I'm going to wait a moment. Hopefully the slides will catch up. I think it's stuck. So I don't know what's going on. But if someone sends a message to Lizette in the chat room, I'll keep speaking. But I like to say that this is a si se puede moment. The past does not equal the future. And to think that the South Bronx that I knew and so many of you may know of from movies, from stories, from family and friends, these are the streets that I walked on as a child. And to think that we are now growing something greater, and my life has literally become a pop-up maker fair with show after show after show after show is proof that anything is possible. And to think that there's a replica of this classroom, and I'll give you a tour of it shortly, in the U.S. Botanic Garden speaks to anything. So where am I going next? I have no idea, but remarkably, 6 years ago, I found myself in the middle of the Gulf, a nice bilingual Jewish boy in the Gulf, in the heart of Dubai. And we had a vision to create the sustainable city. And that's not a virtual image. That's the world's happiest city, the first net positive energy city in the world. And inside all of those domes, believe it or not, is food. Food that is being grown by children, by colleagues, by friends and family. And literally the very same technology that we have in this classroom is being used there. And to think the royal family and people from around the world have come to help me open the first net positive energy school in the world is awesome sauce. 3 years later, it's a top 20 school in the world. And that's why I'm proud to hang my hat there. To think a nice Jewish boy from the Bronx can get together with the royal family, create a mission of peace. Stephen Ritz and myself as the Green Sheikh, we're not just building friendship and understanding, we're just beyond sustainability and building real a model that can light the world. My friendship with His Highness the Green Sheikh shows that two people can come together from the most disparate backgrounds, but that which brings us together is far greater than the differences that separate people, and therein is a lesson for the world. And not only did that happen overseas, but to think that we were able to bring His Highness here and showcase local businesses in New York City. And right next to me is my student. Right next to my student is so I'm hearing that people may not be able to see anything. I don't know if that's true or not. If you can send a note in the chat to let me know if you can see things or not. You got to let me know what's happening. So is the screen stuck, people? It's stuck, yeah. We've been since like si se puede. Oh my gosh, okay. Well, actually, since your pants. Since my what? Since your pants, your shirt. Oh, you mean the big shirt? Got you. Should I log out? I'm going to stop sharing and I'll start sharing again. How about that? Good idea. Okay, I'm going to stop sharing. I'm sorry about that. Sorry, everybody. No, nothing to apologize for. Technology should apologize. Can you see the screen now? Wait. Not yet. Not yet. Can you see it now? Let's go here. Hold on. Screen share. Can someone give me permission to share? Sure. Okay. So I think now you can see the champion of change picture. Perfect. Yeah. So to think again that I went on to become a champion of change and bring my students to the White House and have President Obama talk about the work that I'm doing literally was more than I could have ever imagined in my lifetime. And of course, while my wife is here, I get to show you the picture of me meeting Michelle Obama, which is awesome sauce. So it's a si se puede moment. The past does not equal the future. When I was a child, this is what the South Bronx looked like. Many of you may have heard stories or know relatives. These are the streets that we walked upon. These are pictures of my youth. And now that is nothing more than a memory. My life has literally become the greatest show and tell of all. And literally we built pop-up farm after pop-up farm and won award after award
to think that there's a replica of my classroom in the U.S. Botanic Gardens. I don't know where I'm going next, but you can best believe I'll do it with a cheese hat. At which point I wound up in the UAE, a nice Jewish bilingual boy from the Bronx in the middle of the desert. And to think that we were able to build a sustainable city, the first net positive energy city in the world in the middle of the desert that is 100% off the grid is proof of what happens when people come together. Inside those biodomes, not only is it 2 degrees cooler there than anywhere else in all of Dubai, but we are growing 1 million plants a month. We're using the same technology that we have in my classroom to grow something greater. I'm proud to partner with ESOL Education to build the first net positive school in the world, which went on to become a top 20 school in the Gulf. And to think again that a nice Jewish boy from the Bronx could come together with His Royal Highness, the royal family, grow something greater and plant Stephen Ritz and myself peace. as the Green Sheikh, we're not just building friendship and understanding, we are just beyond sustainability and building real a model that can light the world. My friendship with His Highness the Green Sheikh shows that 2 people can come together from the most disparate backgrounds, but that which brings us together is far greater than the differences that separate people, and therein is a lesson for the world. So that was there, but meanwhile, in the United States, he also came here to Brooklyn, and standing next to me is one of my students who works. Standing next to my student is His Royal Highness, and standing next to him is Viraj Puri, who mentored me and has helped me to grow something greater. And literally, I've been on a mission ever since, around the world, across the region, across the Gulf, and if it's up to me, I'll put tower gardens and farm all across the desert. So I continue to travel the world, defining and setting goals, learning from mistakes, keeping motivated, and stay the course. I tell my children that they are my little princes and princesses. And this is a video that a 4th grader created in my classroom, right here in the Bronx, using nothing more than an iPhone to teach the world how it's possible to grow food and looking to see the beauty of life unfold before you. Why we are here together. That is the power of this organization. That's the work of Ventada. That's how we feed the land, how we heal people, and the beauty of this work is that we can do it with a cheese hat and a bow tie. So, no one can do everything, but everyone can do something. And you don't have to be great to start. That's the beauty. You don't have to be great to start, but you have to start in order to be great. So I'm thrilled to have won quite a few awards in my lifetime, but the most important thing is I come from a community where we have everything to gain and nothing to lose. And now that you know more, I expect you to care more. And once you care more, I expect you to do more. Because it's our collective responsibility to make sure every child has an equal seat at the table. And in a world where big fish eat little fish, I want the children to swim together and outschool the big fish, because I believe there is good in the world. And when I look at the participant list of 485 people on this call today, I know you are the good in the world. So we start with truth. We make it good. We keep it just and well ordered. We make it beautiful. We keep it sustainable. We make it prosperous. And then we begin again, because that's the work we do. So I urge everyone to think boundlessly, work purposely, and live passionately, because every one of us has the power for greatness, not for fame, but for greatness, because greatness is determined by service. And we have the ability to change the world with our Si Se Puede spirit. And simply put, there are those who ask, why? And I just dream of things that never were and say, why not? So I want to know, what will you do to make epic happen? Because, friends, I fight. Each and every day, I fight for children. I fight for children who are born in places that many of us would not want to be caught dead in. I fight for children who don't have a bedroom of call their own, who have never seen a dentist,
who don't know what dessert is. I fight for children whose monsters are real, but together we can grow something greater. And each and every day together, we can plant seeds. We can heal the land. We can heal people. We can plant a rainbow. We can grow something greater. We can even love our animals. And the bottom line is we will teach them to fly, but they will not fly our flight. We can teach them to dream, but they will not dream our dream. We can teach them to live, but they will not live your life. But with every tree that we plant, with every seed, and in every flight, in every life, in every dream, the print of the way we teach them will always remain. So knowing is not enough, we must apply. Willing is not enough, we must do. And that's why I'm so grateful Aviv has brought me here together, because if we can dream it, we can do it. Because opportunity dances with those on the dance floor. And we are on a journey, not a destination. And I'm honored that I'm on this journey with all of you, because communities are born. They are not born. Communities are made. And everything we do is for the community. So I'll keep planting seeds. I'll keep teaching children, and urge all of you to remember that how we walk with the wounded speaks louder than how we sit with the great. And I want each and every one of you to do something today that you and your future self will thank you for. The past does not equal the future, particularly in the Middle East. We should never give up. My name is Steve Ritz. I've got passion for my plants, and I'm not afraid to show it. I'm an urban farmer. I love growing food in communities, and I want all of you to join with me and help us all grow it. I do have a book called The Power of the Plant. I hope you and your children can watch our TV show. It's at the Green Bronx Machine website. It's called Let's Learn. If you can dream it, you can do it. And see you next time, from students. the Bronx to the world, I'll see you next time, students. Thank you. To get in touch with me, you can reach out to me on, there's my website, my LinkedIn profile. You can follow me on Instagram, Facebook, and Twitter. I'd love to hear from you. And from the bottom of my heart to all of you, si se puede, shalom, and Lashana Tova in Israel. Next year, let us meet in Jerusalem. So thank you kindly. I'm going to stop sharing my screen and open this up for some conversation. I hope you were able to see everything. Thank you, Moshe. I do see the last comment that says I'm a natural force. Let the force be with each and every one of you. So let's have some questions, shall we? One moment, Stephen. First, you need to show us your classroom now. Okay. So literally, I'm in my classroom. I built this. There's my wife. There's the lovely Lizette that I always want to share about with you. Literally behind me is a complete classroom kitchen. Realize we are 4 stories up in a 110-year-old building in the middle of the South Bronx. Right here is our farm that grows food all year long. In the back is a seedling incubator. Believe it or not, these are bicycles that I cobbled together. The kids run the bicycles that store the energy, that run the computers, the laptops, the TV screen. Here is our kitchen. It is a 100% portable classroom kitchen that plugs into the wall. We have cooking stations here, a refrigerator back here, a sanitation station in the back. And on this side is a complete classroom that has 32 seats. The children will be up here after school shortly, so we've got to keep it moving. And right outside, just so you can see, literally I'm 4 stories up in the middle of public housing, and those are the big buildings that I taught about. When school was closed, I literally would sit outside of this and teach up at the buildings all day. So again, you can learn more about our work on our website. You can get involved. You can make a donation, sponsor a child. But more importantly, I'm hoping to join you sometime in the near future and shake hands and exchange hugs with all of you and work with my brother. So thank you so much for your time today. I'm delighted to answer some questions. I'll see what the chat room has to say. I'll ask my wife to put in a link to our website, my LinkedIn profile, and we'll go forward from there. Yes, yes. So now, first of all,
oh my God. Okay, I'm gonna share my screen for a moment now. Wait, let's do that. Oh, there you go. So first of all, let's all take a breath again, okay? I think we've been going on like 500 miles per hour or 467 participants miles per hour. Okay, I've been following you for 14 years and I'm so grateful I feel like I've just gotten a true update to what's actually happening. Okay, and it's just, it's heart opening, it's soul opening. I feel this is what what I came to this world for. This is what we're doing. And I resonate with this so deeply. And I feel like I really do feel that it's like one of the biggest gifts we can give to the Middle East is this work. Okay, it's this mindset. It's this practice, it's these technologies, it's the seeds, it's the heart, it's the community. And it's that soul, it's that vibrant like being of choosing life. And now like on our schedule, we have now 10 minutes, another 10 minutes that I'm going to tell you what we've been doing on the other side of the Atlantic. Okay, what we've been doing here, what are our goals, where we're going. And then we have some time also for, I have a few questions I want to ask, and then we'll have questions from our whole crowd. Okay, so I'm going to talk for 10 minutes and then we'll have a session. We're going to talk about this and we're going to dream together. What can we do here? Okay, and what can we do together? How can we join forces? So first of all, I wrote some things down because I wanted to start first of all for like, just to talk about before like I go into what we're doing here. I really believe that everything starts from educations, in classrooms, in homes. And I feel that what we've been doing here that's why I feel it resonates so deeply. We're doing that. We're in education. We're in homes. We're affecting lives of thousands and thousands of people here with this knowledge, with this mindset. And the city, that's where we meet, the rooftops, the sidewalks, the institutions, all those dark or concrete covered asphalt ridden land areas, driving parks and streets are just drying us up. And I feel that if we make these places green, if we make the public space green together, it's a green revolution. It's huge. And I feel that we need a scalable approach. And that's what I love about the Green Bronx Machine. From the moment it started, I've always seen it's grassroots. You're giving tools to people. You're giving knowledge to people. You're giving it to the students, to the community, so people can do it. And it's economic, okay? It's jobs. This is money. This is a future, a personal and a collective future for our economy, for our culture, okay? And it's empowering people. That's incredible. And that's what we're doing. And what I love about this approach, okay, I've grown up on the environmental movement. I've grown up in the green movement, and it's always been global and local. And this is exactly it. This is local, and it's a solution. We're sharing seeds of knowledge, seeds of ideas, and actual seeds that are sprouting where they happen. Now, I wanted to tell you a little about what we're doing here, okay, also to tell you, Stephen, and also to tell our whole community, all our viewers here. Okay, in the past 2.5 years, we've planted over 7,000 plants in the ground, over 5,000 square meters of land inside rehabilitation centers. Okay, we have over 2,500 residents of these institutions are being affected and working with us. Okay, we've planted over 50 gardens in Israel, inside cities, inside rehabilitation centers, with almost 6,000 people working with us down in the ground. Okay, and we've been very, very strong online. Okay, we've done digital workshops like this for over 20,000 people in the last 2 years. We've been doing seed sprouting workshops for thousands of people. Our host also has a farmer hat, and he's been teaching kids, families, how to sprout, how to grow food in your house. Okay, we have every month around 300,000 people
are exposed to our content on Facebook, which is crazy, okay? We have thousands of followers and people receiving this, and we have a community of over 3,000 people that have contributed to what we're doing. And we're going big. We're going big in a year and a half. This is where we're going, okay? And I believe we're going to go beyond that. But this is big. This is over 25,000 plants in the ground. This is tens of thousands of square meters of green inside rehabilitation centers inside the cities. Okay, these are the hospitals that we go to, okay, in dire times. And I wanted to show you how this works. This has big, serious budgets behind it. Okay, we are creating models on how to maintain these gardens with the community. Okay, and it costs money. We're working with this. We're creating an economic structure. And one of the giant inspirations we've had is it's something we saw from you and also in Singapore. This is a jungle hospital, okay? A hospital can actually be a healing space, okay? The walls are green, okay? This is how a hospital looks now in Israel. This is an average hospital. And I'm telling this crowd, this is news. This is the first time I've told anyone in Israel about this. We had a meeting with the head of the Israel Medical Association. They manage 27 hospitals and 7 psychiatric institutions, and they are going with us now to make these hospitals green. We're starting a pilot now in 2 psychiatric hospitals on making them green hospitals, making them healing, edible, nourishing, healing spaces. And we did big things, okay? And we've been following you, Stephen. We've been doing things at the same time. And I want to ask all of us, all this community, what's next? And I want to tell you that what's next is now, okay? When is the right time to sprout a seed? It's now. And when is the right time to plant a seed? It's now. And when is the right time to join us, join the Forest City? It's now. Okay, I'm putting a link in the chat right now. I want you to take that link and open it on your browsers, okay, on your phones right next to this presentation. And I want you to look at it because every person that joins our movement and becomes a monthly contributor, you get every month, you get a seed packet to your house by mail. And this seed packet comes with a beautiful joining kit, okay, on how to make your house green. And we're sending this out to hundreds of people monthly already. Okay, this is crazy. And we're making these amazing video contents that we're a few years behind on a Nickelodeon level, Stephen Ritz, Green Bronx Machine production, reaching 2 million people, but we're creating some pretty amazing content, teaching people in Israel, in the Middle East, how to do this, okay? We're making amazing videos. And we have a goal for this month, and I want to invite you to join us. We need 150 new forest citizens, okay? I'm putting this now on the chat, okay? Or Sonny maybe put the link, or Chagai. Okay, here I'm putting it, okay? Open that link, okay? Open that link because we're 76% there. And if we have another 150 forest citizens, we are gonna have a full-time grassroots operator that's gonna help people on ground, volunteers from the cities all around us doing this together. So I want to invite you to join us, okay? Because together we grow. And this is a movement. These are people on ground in the cities, working together, planting seeds, making a greener world. And I am so happy to invite you to be part of this. And right now we're going to start a little sessions of questions and answers. I have a few questions for Stephen, and I'm going to stop sharing. But first of all, I really want to make sure that everyone here opens that link. Okay, open that link, check it out. I'm also going to send it to you on email right now. Okay. And wait, I'm going to stop sharing now. Yes. And now actually we're going to start. Wait, I'm going to try to, how do I do this? The view. We'll do it on gallery, right? Or maybe we can like spotlight. You, does everyone see the spotlight of me and Stephen now? It's just me and Stephen? Yeah. Okay, that just worked. Okay. And now I have a few questions. Okay. I have some questions that have been asked. We sent out an email to everyone who signed out with these questions. And first of all, I want to invite everyone to just sit back a little because the saloon has begun.
the Forest City Saloon. You can see right behind me. There you go. Okay. And I want to tell you that the Forest City Saloon started last year, actually, when I gave the Forest City lectures. And we started noticing that the best time was after I stopped talking. We had a group of people, a pretty big group of people sitting down for a deep conversation, okay, with deep questions. And I really feel that that's when the magic happens, okay? When we've eaten something, we've had a lot of food right now for our minds, for our souls, with Stephen's amazing stories. And I'm so glad that you came and joined us. I feel it's really, I want to thank the whole community, everyone here. It's because of you that I was able to bring Stephen here. Okay, the motivation I got from our community in the past 2.5 years was incredible. I feel that people in this country want this. Okay, the Middle East wants this. People here want to bridge gaps. They want to be together and they want to heal the land. We want to do this together. And one of the biggest questions that everyone asked it in different ways. I'm going to try to phrase it myself, is we're sure you faced a lot of challenges on the way to do this. You've been doing this for over 30 years. You've been a teacher for almost 40 years now. Okay, right? Something like that. And people wanted to kind of they had a few also technical questions about how it grows and how you're dealing with a lot of the ecological dilemmas around this. But the first question I really wanted to ask, and I guess we as a big community wanted to ask, was how you dealt with these challenges. What kept you going, and what kind of challenges were you facing when you started and as you grew? So thank you for that. Can you guys hear me? Aviv, can you hear me? Okay, great. So thank you. I'm seeing some faces on the side saying, challenges to me are irrelevant. They are irrelevant. Because if it was easy, it would all be done. So challenges present just opportunities. I will jokingly tell you, I've been asked to graduate elsewhere, and I've been asked to work elsewhere in my entire life. So if anyone thinks this has been a rosy ride, it has not. But, if you don't have a sense of moral conviction about you with whatever you do, then you're really not doing much except talking. Because at the end of the day, this work is really rooted in action. It's not rooted in talking. I'm an accidental teacher. I never expected to even be a teacher. I was writing to someone, sharing with them, when I was in Israel in the 80s, I hoped to play basketball for Hapoel Ramat Gan. I think you know the story. I'm still waiting for the New York Knicks to call me back. That's my big dream. But, that's really not going to happen. So I accidentally got into teaching. And I found that I had an ability to connect with children. And, I've always been a champion teacher. I've always put my money where my mouth is. In terms of, what you see here, every single thing in this classroom, I pay for myself. So I walked away from the Board of Education after being very disruptive, saying, you won't let me do this. I'm going to go where people want me to do this. Asking for permission is begging for denial. I will share that. And no good deed goes unpunished. So sometimes you just have to do it and give everybody else the credit. And I'm happy to do it. And I'm happy to give everybody else the credit, especially the people who are least likely to deserve the credit, because then other people start thanking them and then you get them involved. So I'm very good at giving everyone credit. The one person I do want to give credit to while I'm here, of course, is my wife. Because as she would like to say, she's not my wife, I am her husband. And I want to acknowledge the power of family. For those of you who have read my book or will read my book, my wife and I, we've been through a lot. We're both first generation. My father comes from Israel. When I went, over to the United Arab Emirates, people thought, all kinds of things. It's been a mind-numbing opportunity to see how much hate and pain there is in the world. And I say this as someone who has lost family to terrorists in Israel, because I had family in Israel for a while. So I feel that pain. On the flip side, I feel pain for children who were born on the other side of walls who had no say in being born. And children don't choose where they are born, but it's our collective obligation to leave the world better.
Aviv's big call to action to me is that he's a hippie. And I kind of like the fact that he's a hippie because, you can't eat your money. And, you can accumulate a lot of it, but I've never seen anyone eat money. And once the last tree is gone, and once the last fish is gone, and once there is no clean air and clean water, all the money can't bring that back. So for me, I have this fundamental belief that children should not have to leave their community to live, learn, and earn in a better one. And I am staunchly committed to making my community the best place it can be. So I don't have to leave for a better life, that I can build a better life for myself and my friends and family and the people I love right here. Superman is not coming to the Middle East. I've got news for you. No matter what your political affiliations are, Superman is not coming. There will be no man on the white horse, riding it into Palestine and back over or through a tunnel. It is up to us to be the change that we want to see, to extend the hand that we want to receive, to grow what we want to grow and need to grow together. And I always say the beauty of farming is you can't go from seed to harvest without cultivation in the middle. So this work is really about cultivation. I'm not a very good farmer. My wife is a much better farmer than I am, but I really like children and I really have a good time seeing them do well in school. And I just believe that everything here is low cost. Everything here is scalable. Everything here is replicable. I didn't ask for permission. I just did it. And I showed up and I gave everybody else credit. And, that's the kind of way I live my life. I'm, responsible and accountable to a higher power. I think I feel that drive as I was reading your book. First of all, the name of the book is, it's just genius. It says everything, the power of a plant. And I think one of the strongest thing for me was the fact that you're still teaching. And I feel, it's really easy to lose touch with the ground when you grow things, when you're doing big things. And I feel that it's one of the most empowering things for me was you can live a super, super abundant, rich, accomplished life. And that's, I think, one of the biggest inspirations I got from you. You can do it from that same practice. You're still doing that everyday thing. You're seeing people, okay? And I really feel, by the way, I grew up also as an educator, okay, from a youth movement. And I learned gardening, I learned ecology, I learned it with my students in these neighborhoods. They're not as they weren't as dense as the Bronx, but they came from the same socioeconomic backgrounds. I was working with kids and I saw that touching the ground, doing it with your hands, fixing things. These kids were blooming. They were shifting, they were changing. So I'm going to share with you something. As you know, or you may not know, this morning I was literally with 1,200 children in Queens, all of whom have read my children's book and all of whom wrote me letters. So I went to meet them all. And I want to show you why I do the work. And I almost got stuck and couldn't make it because President Biden is here in New York. But this is the children. So I would just want you to see what's these are. Oh, let me see if I can hold on, make them so you can see. This is why I do the work. Wow. So this was this morning in school. And this is 47 languages of 47 different immigrant communities in Queens, having a vegan lunch and cheering me on because they love my book this morning. So that's, when you say, why do I do the work? This is why I do the work. Those beautiful children. Think of who they will be and what they will become. So to me, it's very inspiring, and that's why I do it. And I get a lot of strength and power. Someone was writing me earlier asking what I'm on. I've been up already for 18 hours today. So I'm on people power. I'm on the power of positivity. I believe in the power of the plant, and I believe in the power of all of us to grow something greater. And that's really what this work is all about. I have another question now. Okay. You've seen what we're doing, and I really just like you brought us up to date on the Green Bronx Machine, I kind of brought us all up to date on where we're standing now, okay, as a movement, what we've been doing.
And we're asking a question now in our movement. Okay, we're doing all kinds of stuff. We're developing this app to help people connect with each other, find each other in cities. Like there are a lot of forest city enthusiasts. There are people that want to grow food together. They want to find each other. They want to crack the city from inside. It's kind of like plants, you know, they find the crack in the cement. So also humans, you know, that's what we're doing. We're finding the cracks in our economy, in our civilization, in our institutions. Where can we enter? Like, how do I enter like the education system? Okay, and it's a lot of small dilemmas. And I was kind of and I wanted to ask you if like you had an idea what would be the smartest thing for us to do as a movement, like the next thing we do, or the new innovation or the new project. You know, it's funny. I'm laughing because you mentioned the word application, and when you say application, I twitch. Only because I'm a guy with an AOL email account and a VCR at home that says 12 o'clock. So I'm so tech challenged, and I realize many of you are not. But I think the greatest application you could do is to live your true self, and to just manifest the work that you do on a daily basis in an approachable way. And you don't have to be great. I say that with all sincerity, but you have to start. And, you know, it's the ability to extend a hand to one person that makes a difference. I really believe in being vocal about the work. I don't spend a lot of time on social media because I'm busy. And I think social media is a full-time job. But I do spend time embedded in relationships. And, you know, you talk about plants coming out of the cracks. You talk about these are the things that are important. I always look for the next crack. I always look for what can I do to move one child or one classroom or one community to what I call the proximal zone of development? Yes. What's one thing that I can do? What juice is worth the squeeze, if you will? And how can I infuse kindness into absolutely everything that I do? And, you know, kindness is the only thing that you give away and you get it back tenfold. You really do. And if not, you put it out there and you feel better about yourself. So, you know, I ask everyone to do something really remarkable, to grow this movement, continue to astonish the world. In a mean world, continue to astonish it with random acts of kindness and joy, to extend yourself to people and things, and not material things, animals, cultures, ecosystems, if not us, who? If not now, when? And this is really our collective moment to grow something greater. I grew up in a world where we loved people and used things. And too many people are living in a world today where they love things and use people. And I believe that when we get back to the garden, no matter what your passion is, cultivate that. Whether it's plants, whether it's robotics, whether it's applications, whether it's computer science, whether it's knitting, to get out there and cultivate that. To spend time and pass the wisdom of our elders down to the innocence of our youth, because our generation got a little lost. And it's not necessarily our fault, but we can course correct. But if not us, who? And if not now, when? So act with urgency, step with purpose, and deliver with kindness. And I think, that's the simple recipe for what I call 100% awesome sauce. I feel like one of the things that I really resonate with what you're doing is the choice. It's even, it's like twofold, because you came from the Bronx and you chose to stay in the Bronx and to root there and to take the cracks, the crack. A lot in your book, you write a lot about crack. Okay, that's another pun about finding the cracks in the cement and sprouting from there. And like what we're doing here, it kind of happened, okay? And I think you write a lot about that, a lot in your book, about how things are there's a lot of random things happening, and you're like, okay, that's what I'm grabbing onto. And a lot of people are talking about, okay, what's your strategy? And I'm like, we have a really, really deep strategy, and I think it's called the intuition of the ecosystem. Okay, and we know how to really seize opportunities. We're seeing really good moments, and we're like, oh, that's a good model. I'm going to try to scale that up. And one of the things we're doing, and it's a really challenging thing to do, but we are
we started inside the toughest places in the Middle East, the rehabilitation centers, the orphanages, the kids with no parents, the women in the women's shelters that have been abused, the geriatric institutions where there are a lot of old folks that have no families. I need to leave in 2 minutes, so I just want to first and foremost, I want to thank you all for enduring with me and for joining me. You had a lot of options today, so thank you for being here. Thank you for being a part of this. I hope you join our collective movement and stay in touch with me. But, you know, the places that, you know, the hardest places are also the easiest places to succeed. And that's the power of a plant, because nature inherently succeeds. So when you put a seed in a child's hand and you make them a promise that that's going to grow into something great, nature does its part and you do your part by showing up. So I'm going to encourage each and every one of you to show up. Nature has this thing that's so much smarter than us. It's called evolution. So you can either gift with it and be part of the process, or you can convolute it and find yourself short-sighted and cancerous at the end. But at the end of the day, you know, biomimicry is where it's at. And on that note, I see Lizette saying, please follow us. Yeah, join us. I'm an email or a text message away, but I do need to go, and I apologize because I didn't realize that I literally have a class that I have to pick up downstairs. So I've got to go. So shalom, shalom. Next year in Jerusalem, if there's an event where we can come together, nothing would thrill me more than to stop by and visit. I would love to be there. We are organizing it. As you speak, we are making plans. We are making plans. We are making plans and organizing so we meet physically. Thank you so much. Thank you so much. And everyone, you're welcome to stay we'll continue the saloon. And I'll understand whoever leaves when Stephen does. Yes. Wait, let's go back to gallery view. Wow. Wow, 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 wow. What a typhoon. So, yeah, I wonder how, if someone here, I'm wondering how many English speakers are here, and maybe we can move to Hebrew, back to Hebrew, but I'm just checking that out, okay? בודק איתכם, אני תוהה כמה אנשים פה מדברים אנגלית, אבל נראה לי שנעבור לעברית. זה מעבר מוזר, אבל אני רוצה שנמשיך את השיחה, מי שיבחר להישאר פה. כי תכלס, מה שנקרא, אנחנו ממשיכים פה בארץ ביחד. ויש לנו פה הזדמנות גם לאיזה שיחה. כן, אנחנו נוציא הקלטה כמובן. אפשר לשאול פה שאלות אותי על תנועת עירייה עכשיו, על עמותת ונטעת, מה שאנחנו עושים פה בארץ. ולדבר קצת על מה שהוא עושה, על מה שהם עושים. אני אגיד שאני באמת עוקב אחרי זה כבר 14 שנה, ואפשר עכשיו גם לפתוח מיקרופונים ולעבור לשיחה מהסוג הזה. אני שוב מספר שאני שולח לכם בצ'אט וגם במיילים עכשיו לכולם, אוקיי? קישור, אוקיי? לא לפתוח כולם מיקרופונים, זה נכון, אוקיי? אנחנו אחד מדבר כמובן עם רגישות. הנה ניצן, תודה על הדבר הזה, אבל אנחנו יכולים עכשיו, יש לנו זמן בעצם לסלון עירייה, שסלון עירייה הוא הזמן פטפוטים הזה. לצערי סטיפן לא יכול. כן, חגי. אז שלום, אני חגי, גם מהעמותת ונטעת. אני אגיד שהרבה שואלים אותנו, ככה פונים אלינו בשנתיים האחרונות, וכל מיני שואלים אותנו, מה אם ונטעת במשרד החינוך? איך זה שאתם לא פועלים במשרד החינוך? כאילו, אתם חייבים לפעול, הכל מתחיל מלמטה, בסופו של דבר מהילדים. ואני אגיד שבשנתיים האחרונות אנחנו פשוט, כמו איזה סוג של תמנון, מנסים איכשהו להתמצב ולהתייצב בתוך הדבר הזה, שקוראים לו להקים ארגון, ואחרי ארגון אולי להניע איזה סוג של תנועה, שזה תנועת עירייה, וכאילו, אני מדבר יותר מהקטע הניהולי, אז יש לנו עניין כזה של איך להטמיע דברים, אז ככה אנחנו באנו והתחלנו עם הפרויקט של הפרויקט 100 עם הגינות הטיפוליות, ולאט לאט אנחנו בונים את המודלים של איך אנחנו מטמיעים את הנושא של הקהילה והצמחה של צמחים, וגם בסופו של דבר חיבור אנושי, בתוך הגינות הקהילתיות. אבל באמת ככה, במידה מסוימת, אני מרגיש שהשיחה הזאת קצת מקדימה את הזמן שלנו, כי אנחנו לא באמת יכולים מחר להתחיל פעולות עם משרד החינוך,
אבל לפי הפנים שאני רואה פה, יש לי תחושה שיש כאן הרבה אנשים שכבר פועלים ועושים כבר הרבה פעילויות במקום של חינוך וילדים, אז מעניין לאן הזרעים האלה יצמחו. אני כאילו מבחינתי זה משהו יחסית חדש עבורי, אבל כאילו אני מתאר לעצמי שעוד דברים יגדלו. אני יכול רגע לפני שאולי כזה נענה לאיזה שאלה, אני אספר שיש תהליך כזה שכבר, אני כאילו מרגיש שאני מטושטש באיזשהו קטע, נכון? רגע, צריך כמו לנגב את זה וירטואלית, כי זה כמו באג פיקסלי, מצחיק טשטוש שהוא מפוקסל. אתה מתחיל להיעלם מהמטריקס. כן, מצחיק. אז אני אשתף שאני מכיר לא מעט פרויקטים כאלה במערכת החינוך היום. אני בעצמי עשיתי את זה במערכת החינוך היום, ואני מרגיש שאיך שזה קורה במערכת החינוך, זה בדיוק כמו שצמחים עובדים. זה לאט לאט בסדקים תרבותיים, אוקיי? ובסדקים ספציפיים בתוך בתי ספר ספציפיים, בתוך מוסדות ציבוריים ופרטיים, זה קורה, אוקיי? זה רק עניין של, וזה גם מה שעשינו עם אקוטופיה מהיום שהתחלנו. אוקיי? אנחנו מספרים את הסיפורים, אנחנו מחפשים אותם, ואני בשנים שהסתובבתי, אני מכיר בית ספר בדרום תל אביב, אני מכיר אשכול גנים ליד התחנה המרכזית, שמאכלס ילדי מהגרים ופליטים, שהוא כולו ג'ונגל ירוק מטורף ומזין, אני מכיר כמה וכמה פנימיות, שגם אנחנו עובדים בהם וגם כאלה שלא, אני מכיר תיכונים שיש בתוכם מגמות אקו-חקלאות, אוקיי? אני אגיד שמבחינתי אחד הצעדים הבאים שאנחנו רוצים לעשות זה לדחוף את זה שתהיה הבנה שזה צריך להיות כמו מקצוע ליבה, אוקיי? שזה קצת הזוי, איך אוכל, מזון, זה הדבר שאנחנו עושים כל יום, איך אוכל זה לא בחינוך, אתם מבינים? איך אני בתיכון לא מתעסק בפאקינג מאיפה מגיע האוכל שלי? אוקיי, שלא נדבר על איך עובדת הכלכלה שלי, איך עובד כסף, איך אני עובד עם זה, איך אני מזין את עצמי ועונה על הצרכים שלי. וזה ממש שאלה. אבל אני אגיד שכן, כמו הדרך המיידית והכלי שיצרנו עכשיו, המנוי זרעים הזה, המודל אזרחות שיצרנו, אזרחי עירייה, שכל אחד שמצטרף כתורם לעמותה היום, אז מה שהוא עושה, הוא מקבל כל חודש כלי בסיס, אוקיי? ויש המון מורים, המון תלמידים, המון משפחות שמקבלות את זה, והם כולם נמצאים בתוך בעצם מערכות החינוך. ומה שהם עושים בפועל בשטח, ואנחנו יודעים את זה, זה לוקחים את הזרעים האלה, מנביטים אותם, ומה הם עושים? הם נותנים אותם מתנה. המשימות הם תמיד, תן אותם אחד לעצמך על הגג, אחד לסבא וסבתא, ואחד לשכן. אוקיי? בתוך המשפחה, מחוץ למשפחה, בתוך הבית, אוקיי? איך אני הופך את זה לירוק מבפנים החוצה. ואנחנו לאט לאט רוצים לקחת את המודל הזה של המנוי זרעים, שהיא בעצם סוג של תוכנית חינוכית שנתית, ולהטמיע עוד, אנחנו כבר היום יכולים להציע את זה, ואנחנו עושים את זה, יש לנו פנימייה שאנחנו עובדים איתה, נגיד שאנחנו נותנים להם את הערכות זרעים האלה, וזה נכנס להם לתוך המודל החינוכי בפנימייה. אז זה אולי מה שיש לנו היום כמו להציע. ואני רוצה רגע לעבור על שאלות שיש לנו בצ'אט. סליחה רגע, אני רוצה להתייחס רגע לעניין של חקלאות במשרד החינוך. אני לא יודעת אם אתה מודע, אבל אני מורה במשרד החינוך, ויש מה שנקרא חוות חקלאיות. חוות חקלאיות שמפוזרות בכל הארץ, והן עושות את העבודה. ילדים מגיעים ולומדים מה זה חקלאות, ולומדים מה זה לזרוע, ולומדים, נכון שלא נותנים להם הביתה לזרוע על הגג, ונכון שהקונספט הזה של לעשות דברים כמו שהציע סטיפן ריץ, באמת זה מהמם. אבל יש בסיס, יש במשרד החינוך בסיס שאפשר לפנות אליו, ואפשר משם להתחיל. יש להם קשר, הם מרושתים בכל בתי הספר בארץ. יש את המפקח על החקלאות. חבל, אתה יודע, לעשות משהו, אפשר דרכם לכנס לתוך המערכת. לגמרי, לגמרי, וזה מדהים. קודם כל, זה ממש חשוב, זה בדיוק מה שהתכוונתי. יש רשת לעבוד, יש תקדימים, יש גם, כמו שכתבו פה, יש מגמות מקצועיות כאלה, יש, זה נכון שזה לא לכולם, אוקיי? זה נכון, זה ליסודי, הדברים האלה, שזה אגב מדהים. ליסודי זה גם לחטיבת ביניים, מורים שרוצים חטיבת ביניים להצטרף לזה, יכולים להצטרף. מדהים. אני מגיעה מאזור חיפה, רק באזור חיפה יש 3 חוות כאלה שמפוזרות, ותלמידים מכל רחבי העיר מגיעים, ומכל המחוז. אני חושבת שיש כמה דברים מאוד עקרוניים, למשל, באזור השומרון אין בכלל חווה,
חקלאית, באזור שלנו לפחות, באזור קרני שומרון, מה שנקרא. אין כרגע חווה חקלאית. דבר שני, אני סטודנטית לטיפול בגינון, והדבר הזה בכלל לא מקובל בשום מעטייה, זה לא בכלל בארץ, זה עוד לא כזה נחשב בכלל כמקצוע תרפויטי, אז את גם לא יכולה לטפל בגינון היום בארץ, זה לא נחשב במשרד החינוך לכלום, ובטח לא דרך המעטיות, וגם כמורה לחינוך מיוחד, שזה מה שאני עושה כשאני לא בשבתון כמו השנה, אז את צריכה להתחנן על נפשך כדי שמישהו יסכים להרשות לך להקים איזושהי גינונת קטנה, וגם זה על חשבון השעות של הסילבוס הרגיל, אז על חשבון מה זה יוצא, כאילו אין בכלל התייחסות בסילבוס של מערכת החינוך, למאיפה האוכל מגיע, וילדים אוכלים היום מאוד מאוד לא בריא, במיוחד הרבה מתוקים וכאלה וזה, ואני אומרת בתור מורה שמנסה כל הזמן להכניס את זה לתוך המערכת של הכיתה, זה מאוד קשה כי זה נתקל בהמון התנגדויות, בגלל שזה לא בסילבוס, וחבל על הזמן וכזה, ואיך נעשה את זה ואיך נקים, וזה לא באמת נכנס לתוך מערכת החינוך. נכון, יש חוות חקלאיות שיוצאים אליהם והולכים אליהם, וזה שעה פה, שעה שם, אבל זה לא משהו שנחשב כחלק מסילבוס, וזה בעיניי זה לגמרי חלק מסילבוס. אני רוצה רגע לענות על זה, שאני לקחתי מהמפגש עם סטיפן היום, המדהים, את המשפט שהוא אמר, לבקש רשות, זה בעצם לבקש שיגידו לך לא, ולקבל סירוב. יפה. ממש לקחתי ממנו את המשפט הזה של, אני לא שאלתי אף אחד, אני הלכתי ועשיתי, ופשוט לא שאלתי, זאת אומרת, אנחנו חושבים שזה רק בישראל ככה, זה ככה גם בניו יורק, בניסיון שלי זה ככה גם בקליפורניה, משרד החינוך זה משרד חינוך, וצריך, כמו שאביב וחגי המדהימים עושים את זה, פשוט להתחיל מלמטה, עיריות גם לא הולכות לנטוע עצים, לא עושות, אני מנס ציונה ואני משתגעת, זה כמו מדבר פה, לא נוטים עצים, אז פשוט צריך להתחיל לעשות, וצריך להתחיל להירק, ופשוט להתחיל מלמטה ולדרוש, אני חושבת שכאילו, הוא אמר היום, אם אני הבנתי נכון, שכל מה שראינו בכיתה שלו זה מהכסף שלו, שהוא עשה שם את כל הזה, זה לא מה שהוא אמר? זה לא מהכסף, אני קראתי את הספר, זה לא מהכסף שלו, אבל זה כן, הוא גם לא קיבל את זה מתוך משרד החינוך האמריקאי, את התקציבים באף שלב, אוקיי? באיזשהו שלב הוא התחיל כן לעשות את זה, אבל הוא כל הזמן, ואני אגיד שזה כמו הכוונה שלי ללמצוא את הסדקים, העולם שלנו, אגב, מירב זה גם אלייך, העולם שלנו, גם אם יש מערכת, וגם אם זה נראה לנו כמו ממלכתי ומסודר וכזה, הכל אישי. הכל מאוד מאוד אישי, וכל מנהלת היא מנהלת, וכל מורה היא מורה, וכל בית ספר הוא בית ספר, וזה ספציפי, וזאת קהילה ספציפית, וזאת גינה ספציפית, וזאת אדמה ספציפית, וזאת הגישה שלנו לכל המהלך הזה. נכון, אבל אתה צריך אישור של הורים, ואתה צריך ביטוחים, זה מורכב, זה מורכב מאוד, וזה תמיד מורכב בכל מקום, וההשראה הכי גדולה שאני מקבל מסטיפן לאורך השנים, היא שהמורכבות הזאת היא לא מחסום, היא מבחינתי כמו המקום לגשת אליו, אוקיי? אני התחלתי את המודל החינוכי הירוק הראשון שלי במצפה רמון, אוקיי? מה שנקרא המדבר הכי יבש, הכי צחיח, הכי כזה, ובכל מקום שהגעתי אני מחפש את השותף הראשון, מחפש עם מי אני יכול לעבוד, מאיפה יש את המשאב הראשון להתחיל, ממש כמו שצמחים מתחילים, הם מחפשים את הנישה הראשונה, אוקיי? את הסדק הראשון, קצת לחות, קצת אדמה, קצת ממה אני יכול להתחיל למצוא את הידע, אוקיי? לא ידעתי כלום עדיין, אז מצאתי את הגנן של המועצה, שרק ייתן לי קצת, ויסביר לי איך מחברים צינורות, ויסביר לי כזה ככה, ולמצוא את הבית ספר, ופתאום גיליתי שיש איזו תוכנית קרב, אוקיי? שזו תוכנית מדהימה. ויש כמה ידיים בה. ברור. אז, טוב, בקיצור, למצוא את הסדקים הפרסונליים, דוברת. תודה. היי. רציתי להגיד, אני אימא לילד מיוחד, ואני שנה הבאה רוצה בעצם להוציא אותו לחינוך ביתי. עכשיו, התחלתי להיכנס לכל הסיפור הזה של חינוך ביתי, והבנתי שיש קהילה ענקית שהיא רק מתעצמת כל הזמן. ואחד הדברים שמאוד מאוד חסרים, זה הרבה פעילויות כאלה שהן בעצם עם הרבה אנשים, הרבה ילדים וכדומה. כמובן לא קשור רק לחינוך מיוחד, גם לחינוך רגיל. עכשיו, תוך כדי מההקשבה, מכל השיח, נורא חשבתי על זה שאני למשל, אני גר בגבעתיים, במידה והיינו יכולים ליצור איזושהי גינה קהילתית, או איזה מקום שהיינו יכולים לקבל אישור מהעירייה, שבעצם זה המקום שבאים לעשות עבודה. ילדים באים לעבוד את האדמה,
לא משנה, בין ראשון לחמישי, מתי שהם רוצים, ובעצם זאת יכולה להיות פעילות שהיא גם לילדים רגילים, גם מיוחדים, וזה נשמע לי מדהים. אז נחשי מה, יש לי בשבילך גינה מוכנה כזאת, עם פעיל מאוד גדול של תנועת עירייה בשם ברק פזטל, הוא גם אחד התורמים גדול ורציני שלנו. יש גינה קהילתית בתוך גבעתיים שהיא ליד בית אבות, הוא עשה עכשיו חיבור מדהים שם, גם הם לוקחים עכשיו את כל הוואדי עם מלא מתנדבים שלנו והופכים אותו למין וואדי של טרסות. זה ליד גן המטוס? אני לא מהאזור, אני הייתי שם. כי גבעתיים זה פשוט עיר עם הכי הרבה בתי אבות שתרצה. יפה, אז אני פשוט, אנחנו נחבר אותך אליו, תכתבי, בכל מקרה תכתבי נוט בצד, ברק פזטל, אבל הנה זאת הדוגמה, הכל קיים, יש רשת מטורפת של פעילים בארץ, למצוא אותם, אוקיי? בגלל זה אנחנו גם מנסים עכשיו לפתח... אני פשוט, אין לי רשתות חברתיות, זאת הבעיה שלי, אני לא יודעת איך להכיר. זה מעלה לי פה משהו, אוקיי? על איך כמו המערכת חינוך המקבילה, למערכת חינוך הפורמלית, היא זאת, היא כמו פטריות, אוקיי? היא אחד עם השני, היא סלון עירייה עכשיו. והנה, דוברת, את מעלה שאלה, זאת ממש כמו הדרך, טק, מתחילים להיווצר מלא, הנה, מיכל קץ כותבת שיש גינה קהילתית בגבעתיים, עזבו, בגבעתיים יש כמה וכמה גינות קהילתיות, אוקיי? וצריך למצוא אותם ולהתחבר. ברחוב אלישה, אני רואה מישהי רושמת לי, כן, תודה, תודה. מעולה, לרשום, ובכל מקרה תרשמי את השם ברק פזטל, הוא אחד הגיבורים הרציניים שלנו, ומדהים, אביטל. תודה. מה שרציתי להזכיר, פשוט, זה שמדינת ישראל, הציונות, התחילה מחקלאות, מעבודת אדמה. עבודת האדמה קדמה לכל דבר אחר. זה היה אמור להיות השינוי הגדול של היהודי שמגיע מכל ארצות תבל, מעיסוקים אחרים, לא כל ארצות תבל, מארצות הברית לא הגיעו אז, מעיסוקים אחרים לחלוטין, מחיים עירוניים מאוד וגם עלובים ועצובים ועניים מאוד, לחיי טבע בארץ ולחיי חקלאות. בתי הספר הראשונים, הישראלים, הם מקווה ישראל, כדורי, הם בתי ספר חקלאים. בתי הספר העיוניים היו בירושלים, כי הם היו של היישוב הישן בעצם, והוותיק. וכדאי להתייחס לזה, מפני שהחקלאות קיימת כאן כל הזמן. עבודת האדמה היא הדבר עדיין מהדברים החשובים ביותר. היא אומנם נעלמת, אבל היא קיימת כמעט בכל פינה. כפי שאתה מגדיר את הגינות הקהילתיות, ואת הטבע ואת נטיית העצים, כל הדברים האלה קיימים. בדיוק. ככל שהם יקשרו יותר, כן ייטב. ככל שיפסיקו להסתכל עליהם כנזק, ויסתכלו עליהם כנכס אדיר, מבחינת איכות האוכל הישראלי, דרך אגב, אנשים לא מתייחסים לזה בכלל. אנחנו אוכלים אוכל באיכות שלא תתואר כמעט, שאין כמעט באף מדינה אחרת. בזכות זה שיש מעט עיבוב שאנחנו דווקא מדינה סגורה, וזה בזכות החקלאות הישראלית. כדאי להתייחס לזה, כפי שאמרו לך על החוות וכל זה, הדברים האלה קיימים, והחינוך הזה היה קיים. עכשיו, יש דבר נוסף שהוא מאוד חשוב, שיכול להיות שמאוד התרחקו ממנו, מרוב קוריקולומים. למי ששמעה, וללא ספק בסמינרי, שמעה את השם של המורה קרמי, בעין חרוד. כל העניין היה למידה לפי נושאים ולמידה בחוץ. למדו בחוץ לפחות יום, יומיים, 3 בשבוע. אני לא בת עין חרוד, אני בת קיבוץ אחר בעמק, גם אנחנו למדנו בחוץ לפחות יום, יומיים בשבוע. למדנו בחוץ נטיעות, למדנו צמחייה, למדנו המון המון דברים. אין שום ספק שאפשר לחדש, אפשר לחזור לזה, אבל כדאי תמיד להתייחס לכך שזה בכל זאת בגנים הישראלים. תודה רבה. ותודה רבה על כל מה שאתם עושים. יש, תודה רבה רבה, ויטל, זה ממש נכון, זה ממש, אני אגיד, זה גם בגנים הממש ישנים שלנו, כעם שחי פה פעם, וגם אנחנו כמו, אני מרגיש שיש כמו איזה מאבק פנימי בציבור שלנו. אני אגיד אגב שיושבים פה גם יהודים וגם לא יהודים, יש פה, אני לא יודע כמה, אבל אני יודע בוודאות. יהושע מרגולין. כן, יש כאן כמה וכמה, לא, יש כאן גם כמה וכמה ערבים ישראלים ופלסטינאים, אני יודע שנרשמו, ואני אגיד שזה בגנים, קודם כל זה פשוט בגנים של... אז כאן אולי אני אייעץ למירב, לצאת החוצה עם התלמידים, לראות נטיות של זיתים,
לטייל בכרמים, לדבר עם החקלאים, לדאוג שהם לא מנועים מלגשת לאדמה שלהם, שהם על יד האדמה שלהם, ולראות את הטבע מסביב. האמת היא שזה אחד הדברים הראשונים שעלו לי שיש בעצם. כן, יש חוות ולטייל ולראות את הטבע, כי איפה שאת גרה יש מסביב טבע מדהים, אבל הטבע הזה מנוע או מכם או מהפלסטינים. אז להוריד קצת גדרות, לטייל שם באמת, ולטייל ולהתייעץ מאוד עם החקלאים, כי הם יודעים המון, והם הכי קרובים לאדמה. אני רוצה לספר שאנחנו בעמותה, עוד ככה כזה כוכבית, שאנחנו בעצם, מה שאנחנו ככה רוצים לקדם, זה בעצם אחד, הגברת מודעות, כמו שאתם מבינים, הדברים קורים, השטח פעיל, יש חוות, יש גינות קהילתיות, יש פעילות מקומית, ואנחנו רוצים לקחת קצת את המקום כאילו שחסר במידה מסוימת, זה להיות המקום המגשר ברמת הרשת. לא סתם אנחנו כאן כמות כל כך גדולה של אנשים, כי אנחנו רוצים להגביר מודעות. השראה זה דבר שמדבק. ראינו עכשיו בן אדם שלפחות לי גרם כאילו, האדרנלין שלי עלה, ואני חושב שזה בדיוק הדבר שמעניין, ככה איך אנחנו באים ויוצרים כאן תנועה, והאמת היא שאני ככה בבקשה מסוימת, אנחנו כרגע ספציפית מגייסים את הכסף לבן אדם שיצטרף אלינו לטובת החזקת המערך הקהילתי, המערך שטח. אנחנו רוצים לעשות מין מעבר, זה מעבר תפיסתי בארגון, מעבודה עם מתנדבים לעבודה עם פעילים. מתנדבים הם בסופו של דבר, אני קצת מפשט את העניין, עובדים בצורה של אוקיי, מקבלים עוטפים סלי מזון, או עושים פעולה מסוימת עבור עמותה, עבור איזו מטרה מסוימת של עמותה. ובעצם אנחנו רוצים לעבור ממתנדבים לעבודה עם פעילים, כדי לראות איך אנחנו פועלים ביחד מהשטח, שהדברים יגיעו מלמטה, וכל אחד יוכל להפעיל את הדבר הזה. אז כרגע באופן נקודתי, אנחנו רוצים לאסוף סכום כסף בהוראות קבע, נשמח לתמיכה, כדי שנוכל להגיע ליד, שנוכל להביא עוד בן אדם שיצטרף אלינו למהלך, וזה רק הכוכבית שלי. אפשר לעבור נראה לשאלה הבאה, חגי, יונת מורדוך. אהלן, סליחה, לקח לי זמן ללחוץ על ה-unmute, אז יש לי מלא מה להגיד, כזה בערך, אוקיי, אני אנסה להתחיל מאיפשהו. לגבי פעילים, אני חושבת שאפשר אולי להתחבר לדברים שקיימים כבר, למשל יחידות סביבתיות בערים, שהרבה פעמים, נגיד, אני באזור ערד, הר המסע, זה המדבר, אני יודעת שיש יחידה סביבתית בערד, שבעצם מפעילה את הגינות הקהילתיות באזור, אז אולי אפשר להתחבר, אבל אני מאמינה שיש יחידות סביבתיות בעוד ערים ועוד מועצות, אז אפשר, אני חושבת שזה דרך להתחבר, ויש להם תקציבים אגב, והם גם יכולים להקצות את המשאבים, את הגינות, את השטחים, להקמה של גינות. הם גם יכולים לשלם לאקטיביסט, לאנשים, לפעילים כאלה. ככה שאתם יכולים נגיד לספק את הידע, והם יספקו את התקציב לזה, את התקציבים גם לפעילים וגם לחומרים שצריך. אז זה דבר אחד. דבר שני, עוד קהילות שאפשר להתחבר אליהם, זה בתוך בתי הספר. לי יצא לעבוד עם לפחות 2 גורמים שעושים ממש את הפעילויות האלה בתוך בתי הספר, גם קרן קרוב הזכרת, גם אני הדרכתי שם, יש להם, לא זוכרת איך זה נקרא, לא משנה, משהו של חינוך סביבתי, או לא זוכרת איך קוראים לזה, זה היה לפני הרבה שנים, אבל יש את זה עדיין, גינות בבתי ספר, ויש גם תוכנית שנקראת גן ירוק, בית ספר ירוק, לי יצא לעבוד שם כמה שנים בחברה הבדואית דווקא, עם גני ילדים בדואים ועם בתי ספר בדואים, עד היום אני עושה את זה, וזה מדהים, מי שמפעיל את זה זה 2 גורמים, זה החברה להגנת הטבע והרשת הירוקה, אפשר להתחבר אליהם, יש שם מלא תקציבים, אפשר, אגב, מה שאפשר לעשות זה גם להיכנס לשם בתור נותני תוכן, והם משלמים על זה, אז זה עוד דרך להיכנס לכאלה מקומות, נראה לי שזה פחות את מה שיש לי להגיד כרגע. מדהים, זה ממש, מה שאמרת ממש גרם לי כמו לצאת לאיזה מחשבה, שגם זה קצת ממה שדוברת קודם שאלה על גבעתיים, אני מרגיש שאחד כמו הדברים
שהכי קריטיים כזה היום, הרי מפרספקטיבה של למעלה, מבחינתי באמת מה שקורה עכשיו זה שהערים עוברות את התהליך הזה, אוקיי? יש כמו שתי כוחות שנאבקים פה, יש כוחות של כריתה ובנייה, אבל במקביל יש תנועה מאוד חזקה בארץ של אנשים שמתעסקים גם בתוך המערכות וגם מחוץ למערכות, אנשים שמתעסקים בליירק את העיר, בכל מיני דרכים. ואני כמו, מה שאני כארגון, כתנועה, ממש כאורגניזם בתרבות, אני בצד שכמו אני מנסה כמו למצוא את הסדקים האלה ולהגדיל את זה. ואחד האתגרים שיש לנו היום הם איך הדברים האלה הופכים כמו לרצפים, אוקיי? איך נהיה רצף והקשר רחב בין הדברים האלה. הרי יש חווה חקלאית, ויש את המראה בקרן קרב, ויש את הגינה הקהילתית, ויש את זה שעושה הידרופוניקה על הקיר שלו ועל הגג שלו בבית, ומה שמעניין אותי זה איך הדברים האלה מתקשרים אחד עם השני, ומייצרים מה שרואים בציור היפה הזה שאני כל פעם מראה, זה את הרקמה הרציפה. בסופו של דבר רואים שהעיר כולה פתאום נראית ככה, שהרחוב נראה ככה, וזה תוצר יהיה של מלא 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 מערכות שונות שפועלות במקביל. ואני זורק את השאלה הזאת לאוויר היום, זה אולי קצת הניסיון שלנו היום, גם בפיתוח אפליקציה ועם המנהל פעילים הזה, של איך מחזקים את הרשת הזאת, את ההקשרים. קרן, דהן. יש עוד דבר אחד שאני כן רוצה להגיד. כן, אפשר? אני הייתי במיוט. כן, הדס. רצית להגיד משהו. אני? יונת, לא. יונת. אז כן, האמת שיש עוד דבר אחד שככה, קודם נגעו בזה קצת בהיסטוריה שלנו, כאילו במקורות שלנו שפעם היינו חקלאים. אני חושבת שיש פה היום הרבה, אני יודעת שיש פה היום הרבה אנשים, גם שמגיעים לישראל וגם שעדיין נמצאים בישראל, שאיכשהו המודרניזציה מאוד מרחיקה אותם מהידע הזה. הגיעו מאתיופיה הרבה אנשים שעסקו בחקלאות, והם צמאים לזה. וזה עוד דרך, גם אנשים מאתיופיה, אבל גם אנשים שחיים, לא, מאוד מקומות בעולם, וגם אנשים שחיים פה, שחיו פה במקור, ושחיים פה במקור, זה, אני חושבת, אני יודעת שזה אנשים שצמאים לעשייה כזאת, וזה יכול להיות עוד איזשהו חיבור, עוד איזשהו באמת נקודת אור בתוך, יש להם גם המון 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 ידע, והם גם צמאים לעשות את זה, וליישם את זה, ולהביא את זה לכאן. מכירה יונת את היוזמה הזאת בגדרה של גינה אתיופית, שבדיוק זה מה שהיא עושה? יש גם בבאר שבע, כמה גינות כאלה. המבוגרים מלמדים, כאילו המטרה היא לא לחזק את הקהילה האתיופית, אלא שהמבוגרים ילמדו, שיקחו אותם ממש כמשאב. הם מגדלים לעצמם את האוכל, זה מדהים. הם מביאים צמחים מאתיופיה, זרעים מאתיופיה, ומגדלים את הצמחים שאין פה בארץ, יש אותם רק בגינות האלה. לדעתי גם הם ככה, כן. וגם בדואים, אני מגיעה ככה, מכירה יותר את העולם של הבדואים פה בנגב, גם הם, יש להם המון, במיוחד הפלאחים, ככה יש להם המון המון ידע שהם רק רוצים לחזור, לא כולם כמובן, כי יש תמיד את המגמה הזאת של המודרניזציה שככה הורסת. שמה? תודה, קרן, ככה בדיוק ככה הייתה גם קודם כל זה היה מעורר השראה ברמות אחרות, ממש מדהים. אני שמה לב בדיון שיש לנושא הזה הרבה מאוד פנים, גינות קהילתיות וחוות חקלאיות וחינוך ומעורבות של קהילות שונות, ואני ככה עם באמת תשוקה נקודתית כמעט, אבל איך הופכים את העיר לירוקה במובן של לעשות את הבניינים ירוקים, את החזיתות ירוקות. אני גרה ברחוב בפרדס חנה, שאני הולכת כבר הרבה זמן עם השאלה הזאת, איך אנחנו הופכים את הבניינים שלנו פה לירוקים, והשאלה שלי היא אם יש know-how, אם יש לנטעת כבר את הידע, את ההדרכה, אם יש את זה בספר של ריץ', אם יש משהו שנוגע לצד הזה של, אנחנו רואים תמונות מאוד יפות של כל מיני ארכיטקטים, כל מיני מודלים, אבל אני עדיין לא שמתי את היד שלי על משהו שהוא... התחושה שלי, כמובן שיש מתחום של תכנון האורבני ותכנון הנופי, וגם באמת שאלה אם זה מגיע עוד פעם מלמעלה מלמטה, האם זה צריך להגיע מהמתכנן העירוני ומתכנון... לא, ממני אני גרה בבניין, מארגנת את הדיירים כפעילים, אוקיי, מה עושים אבל? אז אני אגיד עוד פעם, אנחנו כעמותה, כמות הדברים שאנחנו בשנתיים האחרונות רצינו לעשות ברמה הזאת של לפתח, בהתחלת הקורונה אני אספר שהדבר הראשון לפני ההרצאות שהתחלנו לעשות, רצינו לעשות פשוט וובינרים, מפגשים של לימוד על איך לגדל ירקות, שזה פתאום
נישה ספציפית, זאת אומרת, יש עניין של התמקדות. ומה שאנחנו רואים זה קודם כל אנחנו צריכים מיקוד, ואני חושב שפשוט זו תנועה שתלך ותגדל. יש חומרים ברשת, כאילו, יש חומרים של איך לגדל דברים, למשל, מה אתם הולכים לעשות בבית חולים פסיכיאטרי? כאילו, מה הרעיון? זה לגדל חסה או לגדל נוי, או כאילו מה... אז הממשקים... אני יכול קצת להגיד שכמו שאמרתי קודם, אנחנו מנסים לפתח מערכת שאפשר לשכפל אותה, אבל שהיא כל הזמן יותר ויותר ויותר אישית. כל בית חולים שאנחנו נגיע אליו, אנחנו הולכים יחד עם הצוות, יחד עם הדיירים, יחד עם הקהילה שמסביב, לפתח את המודל האקולוגי הנכון למקום, תוך כדי שאנחנו נמצאים, כל החבור, אנחנו והנה הקהילה שלנו, בתהליך למידה שכל הזמן חושב ביחד, ממש ברמה רחבה, מה הם תנאים בריאים, מרפאים ומזינים לריפוי. אוקיי? זו שאלה, אוקיי? לריפוי ובכלל לחיים. אני עשיתי עבודה עם שי בשנה שעברה על הנושא הזה, יש גם מלא חומר, בגלל זה אני סקרנית לשמוע. לגמרי, אז אנחנו, הגוף ידע, אנחנו תוך כדי שאנחנו עושים את הפעילות בשטח, אנחנו בכל מיני מובנים אלה... בונים את הידע. מה שאנחנו חווים עכשיו זה חלק מתהליך בניית הידע שנכנס כל הזמן לרשת, השיחות האלה, ההרצאות, הדברים זה כל הזמן עולה, אני אגיד, היו לנו גם כמה וכמה הרצאות, בהרצאות עירייה שהן הרצאות על איך מגדלים ירקות, איך עושים את הדברים האלה בבית. אני לפני שבועיים הייתה לי שיחה עם ארגון מעצבי הפנים והאדריכלים של ישראל, שיחה שדיברתי איתם על חקלאות עירונית, והם העלו שאלות, ועכשיו השתתפתי בפודקאסט אצל אדריכל אייל יוסינגר על מה זה בית בריא, אוקיי? ולשאול את השאלות האלה. ואני אגיד שגם זה ידע שהוא לא רק במקום אחד, הוא ידע שאנחנו מתעסקים כארגון גם לפזר את הידע הזה, שהוא יהיה במלא מלא פודקאסטים ובמלא מידע ובמלא סרטונים ובמלא תוכניות ובמלא שיחות קטנות בין האנשים, כי מה שקורה פה עכשיו, מבחינתי, אני גם מהחוויה שלי ביום יום, הידע שם, יש כל כך הרבה ידע מקצועי, טכני, אנושי, חווייתי, שפשוט נמצא שם, וכל מה שאני רוצה, בתכלס, חוץ מזה שאנחנו בפועל מביאים אנשים לגעת, אבל גם כשאנחנו מביאים אנשים לגעת, כל מה שאני רוצה לעשות זה להדליק אותם. גם במוסד, את הדיירים, להדליק, את המתנדבים, להדליק את ההנהלה של המוסד, להדליק על הנושא, להדליק את הצמא, להדליק את הרצון, ולהדליק את האדמה, אוקיי? ודוגמה, אנחנו ארגנו תרומה גדולה למוסד בשם אלמה בפתח תקווה, שהוא בית חם לנערות על רצף הזנות. הקמנו להם שם גינה ענקית, מטורפת, והם בהתחלה נבהלו. הם לא ידעו מה עושים עם זה. פתאום צומח מלא סבייה, ואין לנו תקציבים, ואיך מתנהלים עם זה, ומה עושים. תוך כמה חודשים לא דיברתי איתם, תוך כמה חודשים דיברתי איתם, אנחנו רצינו להקים להם עוד איזה חלק, ואז כי באנו עם עוד קבוצות, ואז גילינו שהם כבר הביאו גנן טיפולי, הם מצאו לזה תקציב, הם מתפעלים את זה, מטפחים את זה ומשדרגים את זה, ועכשיו אנחנו הולכים להוסיף שם עוד שכבה מקצועית של חקלאות הידרופונית, וכזה בנוסף למה שכבר קרה שם. מגניב. מריאנה. סליחה, אביב, שאלה. אפשר לסיים אתה רוצה שנסיים את ההקלטה? להשאיר אותה? מבחינתי נמשיך את ההקלטה. וגם את השידור. מריאנה. אהלן, טוב, שמי מריאנה, אני גננת וגם לומדת, כרגע אני לומדת תואר שני בחינוך לקיימות, בתוכנית שהיא מאוד רחבה, מקבלת ידע וכיף לי לגלות שבאמת יש מלא מקומות שרוצים לתת ולגשר. עכשיו יש לי שאלה מאוד מלמטה, דווקא בגלל שאני גננת, לא מצאתי באף מקום בעולם בכל התוכניות תוכנית שבה בעצם לגדל ילדים בטבע. אני כגננת בגן קטן, שבהתחלה קטן כאילו גדול מבחינת השטח, וכולם התייחסו אליי כאל משוגעת. עם הילדים הם 2:45, פשוט הם עשו דברים והתחלנו לעבוד עם הקהילה, ופתאום יצאנו, פתאום נסגר הגן מסיבות, לא, אין הערכה,
אני חושבת שבמשרד החינוך יש עניין של עסוקים בדברים או בקורונה או אני חושבת שהעניין של ההתחממות הגלובלית זה לא צחוק וצריך לקחת את זה ברצינות. ועניין אותי לדעת למה פלח כל כך חשוב של האוכלוסייה, שזה לא ילדים צעירים בגן, אלא זה משפחות. אני חושבת שמעט שאני גננת שומעת שהמבוגרים שאין להם כל קשר לקיימות, מה שהם יודעים זה דרך הילדים, ובלי לשים לב הם פשוט מעורבים ביוזמות, ופתאום פשוט נהיה קהילה מאוד גדולה. אני קודם כל תודה, מריאנה, תודה על השיתוף, גם על תודה ששיתפת באתגרים שבתוך זה. כן. יש לי רעיון, אתה דיברת על מריאנה, סליחה רגע, איפה את לומדת? אני בדוד ילין. סליחה? בדוד ילין בירושלים, שזה תוכנית... תיארתי לעצמי. מה שאני מציעה, לא, זה תמיד היה ככה. מה שאני מציעה, כי דוד ילין זה ירושלים, אני הייתי 50 שנה ירושלמית, אבל אני נולדתי בעמק יזרעאל. תתקשרי עם אורנים. תראי, אני בעמק חפר. תתקשרי בעין חרוד. חינוך לטבע היה בלי סוף, ועדיין קיים בסמינרים קיבוציים. הבעיה לדוגמה במשרד החינוך, לפחות אני יודעת שהם השתלמויות שהם צריכים לעשות ויים מלמעלה, שמים כל אחד, ויש כאלה שאפילו מכיוון שלא מקבלים שום תקציב, שום היכרות, הנה סגרו את הגן, לא משנה כמה ניסיון אדיר, בנישה שאני אומרת שזה פספוס, ואחד הסיבות שאני החלטתי לצאת ולהתרחב זה כדי להשפיע, כי ראיתי שזה פשוט תורם. לגדל ילד בטבע זה לגדל ילד רגוע, ילד שהוא פשוט מקבל את היכולת להשפיע. בא לי לשתף שהבן שלי הוא בגן יער. כל החורף, כל הגשם, כל הבוץ, הכל הם בטבע, וזה ילד שהוא ממש כמו בסרטים שרואים כזה על הילדים במונגוליה, איזה רמת עצמאות, אתם בשוק. הוא שוטף לעצמו את הכלים, והוא יודע ללקט ולבשל את כל מה שאת האוכל שלו, ולהסתדר בטבע, ולרוץ ולהתלכלך ולהתנקות, זה משהו אחר, ואני אגיד שהרבה מהשינויים קורים ממש בשטח, אוקיי? יש המון בתי ספר, יש המון גנים כאלה היום, ובתי ספר לאט לאט צומחים, בתי ספר יער, בתי ספר, כן. אבל אני חושבת... ולאט לאט זה ייכנס גם לתוך המערכות, אבל זה דורש, יש גם, שיתפו פה כמה קבוצות וואטסאפ, יש קבוצות של יזמים של בתי ספר יער וגני יער. אני יודעת, אני עברתי את הכל. אני רוצה, יש לי 2 מטרות בלימודים האלה, ואני סבורה שאני אגיע להם כי זה חשוב לי. זה ברח לי מה שרציתי להגיד לכם. לגבי הכישורים, כשיש לך לדוגמה מבתי ספר אם מציעים חוגים, כאילו יש חוות שמציעים חוגים והם משלבים, לא משלבים את האנשים ומכניסים אותם כבר לאיזושהי שגרה ולא פעמיים בשבוע, זאת אומרת שיש להם אפשרות לבוא לתת הדרכה רחבה, ותמיד יוצאים אנשים שרוצים לתרום, ולא תמיד יודעים לאן, ואני חושבת שהמודעות היא דבר שחייבים להוציא החוצה, בכל צורה שהיא. מדהים. תודה רבה מריאנה. אני רואה שאחד השאלות שעולות פה בצ'אט, והרבה קריאות מהקהילה, זה הנושא של התקציבים. איך משיגים דברים? איך סטיפן השיג את המערכות ההידרופוניות? איך לתקשר? ושוב אני רוצה כמו להחזיר אותנו גם למקום האישי וגם למקום של לשאול את השאלה הזאת, אוקיי? גם הנה תשאלו אותם פה, ואני בטוח שיהיו כמה אנשים שיוכלו לענות באופן ישיר. אגב, יש לנו גם קבוצת פייסבוק, נקראת קהילת עיר יער, אוקיי? תמצאו אותה, קהילת אקוטופיה עיר יער. אנשים שם שואלים את השאלות האלה, מישהי שאלה, איך אני עושה קיר כזה, וישר מלא תשובות,
אוקיי? ואז פונים לחברה הזאת, אוקיי? תתחילו כמו, התנועה היא קדימה, כל הזמן אני רוצה כמו להציע לכם רגע, פשוט קדימה, 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 להתקדם, ובדרך זה ייפטר. אוקיי, אז נגיד אני אמרתי, וואי, אני רוצה שיהיה מערכת הידרופונית במוסד הזה. פניתי לחברה, שכבר הייתי, פעם דיברתי איתם, ביקשתי תרומה, אמרו, יאללה, תרומה קטנה, על הכיפק, נתנו לי מערכת. זה לא אינסופי, אבל כן, תפנו, לשדר החוצה, והעולם רוצה לעזור, יש רשת עצומה של פעילים, וזה קורה, אוקיי? ואז אם צריך תקציב, יש קרנות שאפשר לפנות אליהם. אבל רגע, איך מגישים בקשה לקרן? זה מורכב. יש אולי מישהו בקהילה, בקבוצת פייסבוק, או ברשת שלי שיודע איך מגישים בקשות לקרנות? אני מתאר לכם רגע את הראש שלי, את איך אני עובד ומגשים דברים, אוקיי? את איך קמה העמותה הזאת, אוקיי? איך עושים את זה? איך מגיעים לאלפי אנשים? כל אתגר קטן הוא שאלה לשאול את הסביבה שלי, הוא משהו להיעזר בו, הוא משהו להושיט יד הצידה. בן הרצוג, דבר אלינו, היד שלך מורמת. היי, מה נשמע? יופי. מעולה. אני מורה לחקלאות בכפר הירוק. באיזה בית ספר? באורים. מדהים. בית ספר ולדורף שם. מדהים. יש לך שטח של בערך דונם שאנחנו מעבדים, גם מביאים איזו תוצרת מאוד יפה, אבל אני מגיע עדיין רק לחלק מהכיתות. זה משהו מרגיש לי לא מפוענח. כתבתי את השאלה כי בדיוק באתי לצאת, אבל קיבלתי הזדמנות לדבר, אז קודם כל רוצה להגיד תודה ממש. תסביר את הכל. השאלה שאני מרגיש שאני מחכה לפצח, זה איך אני בעצם מגיע בלעדיי. אתה יכול לדבר טיפה יותר חזק שנשמע אותך? כן, בטח. אני אומר שמה שאני מנסה לפצח זה איך אני בעצם מוציא אותי מהמשוואה, ובעצם מכניס את המערכת שמאפשרת הרבה כיתות לעשות את הפעילות בלעדיי. כי כרגע אני מוגבל, אני מורה אחד בבית ספר, ואני מלמד נגיד 6 כיתות על חלקה של דונם, והתוצרת באמת מאוד יפה, אבל יש את כל שאר הכיתות של בית ספר, שבעצם הפעילות שלהם היא נקודתית, הם באים לפרויקט נקודתי, ובשאר השנה אין להם כלום. וכך גם הקהילה, יש לנו בערך 500 בתי אב, שאנחנו גם לא מגיעים אליהם בצורה מספיק טובה, ויש שם אפשרות להגיע להרבה מקומות, ואני מרגיש שאין לי כל כך את המערכות להעמיד שם. על זה אני עובד עכשיו. בהקשר הזה גם מה שסטיפן עשה כל כך מעורר השראה. פשוט הצליח לבנות איזה קובייה, עד שפשוט יש לו מערכת. כן, כן. גם קובייה, וגם לעשות את זה ממש טוב, זה נהיה מדבק, מניסיון. כן, נכון. כשיש תוצרת, כשגדלים הדברים, כשהתלמידים מביאים פידבק הביתה ולצוות אז פתאום הבית ספר אומר, וואו, בוא נגדיל את זה, אוקיי? כן. הבית ספר אומר, בוא נשקיע שם יותר, בוא נביא יותר תלמידים לשם. זה ממש קורה כשהדברים הם וואו, אז זה כמו פולש לתוך שאר המערכות. אני גם הייתי מורה לחקלאות גם בכפר הירוק, במונטיסורי, ואני זוכר שהתחלתי לדבר עם המורה למתמטיקה. אמרתי, איך משלבים את זה בתוך מתמטיקה? בואי תביא את התלמידים בשיעור מתמטיקה. מתמטיקה שימושית, זה מדהים. כן, או איך את התלמידים של שיעורי אנגלית. בואו נעשה שיעור אנגלית בגינה, כזה, ונלמד איך קוראים לצמחים, או את המורה לאומנות, כזה, איך כמו כל המערכת יכולה להתחבר לאדמה, כל המקצועות, התנ"ך, ההיסטוריה, הספרות, הכל יכול להתחבר לאדמה, וזה כמו... הכל שם מתחבר, נכון. אני מסתכל כל הזמן בתמונות שסטיפן מראה, כי סטיפן, אנחנו שומעים רק את סטיפן, אבל בפועל מי שעובד שם זה לא סטיפן, סטיפן הוא כאילו הרוח שמעורר את השראה, שמניע, הוא המנוע שנותן כוח להרבה דברים, אבל בסוף זה כל החבר'ה שעומדים שם מאחוריו בתמונות, שהם מרימים את זה בסוף בעצמם. הוא לא נמצא שם כל הזמן להגיד להם, בוא תעשו. ממש ככה, יפה. תודה, בן. אני יכולה להציע רגע משהו בעניין הזה? רגע, אני רואה שיש עוד כמה שאלות, ואני רוצה להספיק לפני שאנחנו עוד מעט נצטרך לסיים. אבל יונת, אולי תכתבי לו באופן ישיר, או תדברי איתו, זה יהיה מדהים. אני ממליץ לכולם, יונת היא מאגר מטורף של אינפורמציה, ידע וקשרים. תיצרו איתה קשר על כל שיתוף פעולה. שיר אס סטודיו. היי, שלום. אני שיר, יש לי סטודיו אקולוגיה, האמת היא שמה שרציתי לעשות זה לשתף אתכם בסיפור. אני מתנדבת אצלנו ביישוב בוועדת איכות הסביבה.
ובעצם הסיפור שלי קשור לדבר הזה שאנחנו כל הזמן חוזרים עליו, זה איך מתחילים דברים. רציתי לספר לכם על שתי נשים נהדרות שנמצאות איתי בוועדה, שהן החליטו לפני כשנה כשפתחנו את הוועדה, שהן רוצות לפתוח גינת בר קהילתית אצלנו ביישוב. עכשיו, כמובן שאין תקציבים, הכל נעשה בהתנדבות, והם פשוט הלכו, מצאו פיסת קרקע קטנה שלא מאוישת אצלנו, שאף אחד לא מתייחס אליה. אמרו למנהל קהילה שלנו, אנחנו רוצות כאן לפתוח, התעקשו על זה. אנחנו פה בונות, מקימות, זורעות, גינה. עכשיו, המקום היה על הפנים, מלא זבל תעשייתי, כל הפועלים היו זורקים שם את הזבל של הבנייה, של ההרחבות שבונים פה אצלנו ברמת הגולן. הם פשוט הלכו, ניקו, גייסו אנשים שיבואו והתנדבו ויעזרו להם לנקות. עד היום עדיין מנקים, אבל הם פשוט התחילו לזרוע, התחילו לשתול, אספו זרעים, ממש הלכו, אספו זרעי בר בשביל הגינה, וכל פעם שהן יכולות הן פשוט הולכות ונוטעות, וזה מדהים לראות כמה אנשים הולכים אחריהם, פשוט כי הן עושות. הן לא מחכות שיגידו להם היום באים איתכם לזרוע, הן פשוט הולכות זורות, אומרות אנחנו היום בגינה, מי שרוצה שיבוא ויצטרף. וזה פשוט מדהים איך עשייה יוצרת עשייה. והמטרה שלי בסיפור הזה היא להגיד לכם, פשוט תעשו. לא לחכות לשום דבר. פשוט לעשות. ברגע שאתם עושים, אנשים כבר יבואו אחריכם. זה פשוט מדהים לראות את זה. רציתי לתת לכם את ההשראה הזאת. יש, תודה רבה שיר. כמו שאתם נתתם להם השראה, רציתי להחזיר. יש, נשמה. ועכשיו שיר קרקובסקי. טוב, שלום לכולם, גם לי קוראים שיר. אני במקצועי מאסטרית פונג שווי. אני עוסקת בתכנון ובעיצוב פנים בחוץ, ואני כרגע לומדת בגרין אקדמי, בנייה אקולוגית פרטית וקירות וגגות ירוקים. זה בעצם איך שהגעתי לצפות ככה בוובינר הזה. אני שומעת הרבה שמתעסקים בחינוך וחושבים על איך לקדם את העניין הזה בחינוך. אני חושבת שמאוד מאוד חשוב לבנות בריא, ולבנות גגות וקירות ירוקים, וככל שאנשים יראו את זה יותר, ככה זה יעלה הרבה יותר מודעות, כי זה כבר קיים. ככל שידברו יותר עם אדריכלים, עם מהנדסים, עם יזמים, בונים שכונות שלמות בישראל בצורה כל כך לא אקולוגית. התכנון היום, התקנות היום הם לא כל כך מספיקים מבחינה אקולוגית, אפשר לעשות את זה בצורה הרבה יותר טובה. כשאנחנו קולטים דברים במוח, המוח שלנו הרי הוא פוטוגרפי, ככל שאנחנו נראה יותר, המודעות עולה יותר, מדברים על זה יותר, זה נהיה נושא שיחה הרבה יותר בין אנשים. אני חושבת שבעולם, בענף הבנייה ובתכנון כבר עצמו, צריך הרבה יותר לעלות מודעות בנושא, מעבר לחינוך ומעבר לילדים ומעבר לגנים. החקלאות הבאה הולכת להיות על גגות, כי מי שלא יודע, האוכלוסייה עולה ועולה ועולה עם השנים, וזה ממש הרבה ידע ל2 דקות, אבל אני חושבת שלעשות יוזמה בענף הבנייה ולהעלות יותר את המודעות, ככה ייתן הרבה יותר השפעה. לגמרי, מדהים. זה ממש מצטרף לזה שכמו כשיש דברים במציאות, הם מדבקים. כשבנו עוד גג ירוק, זה גורם לעוד גג ירוק להיות בעולם, והאנשים שרואים אותו, חווים אותו, מתנסים בו, הופכים להיות גם שגרירים וסוכנים של הדבר הזה. וזה כל כך חשוב. מבחינה אקולוגית זה גם הרבה מעבר לגג הירוק, זה גם למערכות קיר, וזה על כל חומר שנבנה בתוך, שמחליטים עליו להשתמש בו במבנה, וגם מאיפה הוא מגיע, וככל שיהיה יותר מודעות לבנייה ירוקה, וגם לגגות ירוקים, אז יותר יעשו את זה. זאת אומרת, קבלנים יהיו יותר מודעים לזה, אדריכלים יהיו יותר מודעים לזה, כל מי שעוסק בענף הבנייה. אני חושבת
להעלות המודעות בענף הבנייה לא פחות חשוב ממשרד החינוך ומהחינוך עצמו. אני לומדת בגרין אקדמי, בנייה פרטית ירוקה, וגגות וקירות ירוקים. יש, תודה רבה שיר. תודה. ישראל לאופר. כן, שלום. אני פעיל בארגון הליונס בישראל. ארגון הליונס זה ארגון המתנדבים הגדול בעולם, אם מי שלא יודע. יש לנו בארץ כ1,000 מתנדבים ב25 מועדונים. יש לנו הרבה מאוד פרויקטים, אנחנו מאוד משולבים בעיריות, בעיקר עם הרווחה והחינוך. יש לנו פרויקטים גם של קיימות בעיריות, אני גם ברמה הארצית, אבל גם בגבעתיים באופן פרטי. ורציתי להגיד שהכיוון צריך להיות להגיע לקהילה עצמה, לא דרך תראו, העיריות, למרות שיש לי קשרים טובים איתם, יכולות לתת כסף. העיריות, באופן לא יפה להגיד את זה, העיריות עצלניות. אנחנו מתחילים פרויקט, ואחר כך גוררים את העירייה אחרינו. מהעיריות לא יצא שום דבר. אתה יכול לבוא לעירייה עם רעיון טוב, יש לך רקורד טוב ולעשות פרויקט, ייתנו לך כסף, יפתחו לך, ייתנו לך רשות, להיכנס לגן, להיכנס לבית ספר, להיכנס לגינה, להיכנס לזה. מעבר לזה, אל תצפו מהם, הם לא יעשו שום דבר. עכשיו, מצד שני, יש לנו שיתוף פעולה מאוד טוב, והם מאוד מעריכים אותנו, מכיוון שאנחנו מבצעים פרויקטים שלהם. עכשיו, אני מציע לך כארגון, תייצר שיתוף פעולה עם ארגונים כמו הארגון שלנו. לנו יש 1,000 איש, אנחנו כולנו, יש לנו אמצעי מימון משלנו גם, יש לנו קרן גדולה ועשירה מאוד בארצות הברית של הליונס הבינלאומי. אתה לא יכול לבד להשתלט על הכל, אתה צריך לייצר שיתופי פעולה עם ארגונים. הארגונים הם יהיו החיילים שלך בשטח. אנחנו מכירים את הפקידים בעיריות, אנחנו מכירים את הקהילות, אנחנו גרים פה, ואנחנו עושים, וכולנו מתנדבים, ודרך אגב, בארגון הליונס, שארגון הכי גדול בעולם, אף אחד לא מקבל משכורת. כולנו מתנדבים פעילים. וואו. אין מקבל משכורת בליונס. לכן, אני קצת מקומם אותי שאתה אומר, אני מחפש פעיל ולא מתנדב. אז תדע לך שכל האנשים, כולל נשיא הליונס הבינלאומי, כולנו מתנדבים. וואו. והם מאוד מאוד פעילים, מאוד מאוד פעילים. לא, אין לי ביקורת על זה, שאתה רוצה לגייס, זה בסדר. מה שאני מציע לך בתכלס, תיצור שיתוף פעולה עם הארגון שלנו, איתי באופן... איך יוצרים איתך קשר איתך, איתכם? איך... אני ברשימת המייל שלך, אתה יכול פשוט להתקשר אליי. חגי, רשמת? מעולה. אני לא שואל את חגי אם הוא בודק, וגם אני כותב לי פה... ואז אתה יכול במקביל לעבוד בהרבה מאוד מקומות, בהרבה מאוד מקומות אתה יכול לעבוד במקביל, כשאתה יכול להיעזר גם באמצעים שלנו, דרך אגב. יש לנו אירועי התרמה, יש לנו תקציבים שלנו וכו' וכו'. יש לנו פרויקטים של קיימות. אני למשל הצעתי ליד גבעתיים השנה 3 פרויקטים, אחד מהם היה גינות ורטיקליות במרפסות, עוד 2 פרויקטים, קיבלו דווקא את הפרויקט השלישי של צפרות, של צפרים קטנים בגני הילדים, קיבלו את זה ולא את הגינות הוורטיקליות, אבל זה בסדר, גם זה מביא את לגמרי, האמת היא שזה נשמע לי כמו משהו נכון לשלב, כי יותר קירות ירוקים, יותר ציפורים. כי אם אתה רוצה להכניס צפרות לגני ילדים, הם צריכים לשים צמחייה עם פרחים אדומים, הם צריכים גינה לפתח וכו' וכו' וכו'. אז לכן, גם, אני מציע לך, יש לכם הרבה ניסיון, אבל גם לנו יש המון ניסיון. פשוט צריך לדבר ולראות מה אפשר לעשות ביחד. מדהים, רשמתי לעצמי, אנחנו נתאם פגישה. 100%. תודה רבה רבה ישראל, איזה יופי, איזה יופי. וואו, יאללה, ארגון ליונס, נשמע כמו התחלה של שותפות מופלאה. לא, אין בעיה, אנחנו לוקחים פרויקט, ממציאים אותו, עושים אותו ב-25 מועדונים, שזה בערך 30 או 35 רשויות, כשאנחנו מכירים את כל הגורמים שם, אין לנו בעיה להיכנס. מדהים. לא רק שמכירים, יש לנו כבר את הרקורד, ויש לנו כבר את המוניטין שלנו, ואת הרקורד הטוב, אז הם כבר לא פוחדים לתת פרויקטים או לתת תקציבים. אנחנו גם מקבלים מהם כספים, חוץ מהכספים שלנו. מדהים, 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 מדהים. יש, תודה רבה ישראל. יש. אולי יש עוד מישהי שרוצים לשאול שאלה או להגיד משהו? יאללה, אנחנו עוד איזה 9 דקות נסיים נראה לי בשעה 11 נסיים. אז אני רק רוצה להגיד כאילו,
דיברו פה הרבה על משרד החינוך ועל האתגרים שיש, אז אני מורה בבית ספר יסודי בתל אביב, ונגיד נפלה לי הזכות לעבוד תחת מנהל שהגיע לבית ספר שלנו ועשה פה מהפכה, הוא בא עם ראש חקלאי, והקים, יש לנו חממה הידרופונית, והשנה אני והמורה למדעים השני עשינו ערוגות, וכאילו אומרים שזה מורכב לעבוד עם המערכת כמערכת, אבל יש בתוך המערכת גם הרבה מנהלים ומורים שהם הרבה יותר גמישים תודעתית מהמערכת הגדולה והמסורבלת. וכמו שאמרת שמוצאים את הסדקים בבטון, אז זה קורה, כאילו, וזה מתרחש, וזה חיובי, וזה טוב, כאילו, נכון, המערכת הגדולה, החינוך היא לפעמים מסורבלת, אבל יש המון מנהלים שעפים על זה, ומחפשים את זה, וברגע שהמנהל מחברים את זה, ומה שאתה אמרת, לחבר את זה לעוד מקצועות, לאנגלית ולתנ"ך ולזה, זה מחלחל וזה עובד, וזה קורה, אז איך הוא אמר, לבקש רשות זה לבקש לא. אז שזה בעיניי משפט כל כך נכון. בן אדם הזה, איזה טירוף, איזה איש. הוא התחיל הכי חזק שהוא יכל, והוא רק הגביר את הקצב. כאילו, זה מטורף. משהו, mind-blowing. הוא רק משתפר, היכולות מדיה שלו, אני מקנה. מה זה המצגת המטורפת הזאת? אתם יודעים שהיו 500 שקופיות במצגת שלו? מה? אתם יודעים שבהרצאת TED שלו, ב-20 דקות הוא עשה מעל 400 שקופיות ב-TED, זה C-Story, אף אחד, אתם יודעים, נהוג מקסימום 50, זה כאילו הגזמה, ב-20 דקות, 400 שקופיות, כולם על הרגליים, מוחאים לו כפיים, הבן אדם, אני אגיד שהאינטרנט מאוד מקשה לעשות 500 שקופיות, לא קולטים, לא רואים הכל, זה לא עובר מהר מספיק. אבל הוא מהמם, וכל הקטע של הבנט לדחוף את הלימוד, כמו שאמרו פה הרבה, הדוגמא של ההידרופוניקה, שזה הדבר הבא, נגיד, יש לנו בית ספר, יש לנו חממה הידרופונית שהילדים רואים, וזה כל כך חשוב. וגם, אבל לא לשכוח את הגינות, ללכת להגיד, היה לנו יום הורים, עכשיו אמרתי לילדים, להורים, יש לנו גינה וזה, אם הילדים שלהם חוזרים עם נעליים מלאות בוץ וידיים מלוכלכות, אל תכעסו, זה עליי. כן, תעשה את זה, כאילו, גם ההורים רוצים את זה. וכמו שאתה אומר, ברגע שרואים את זה, ברגע שזה יוצא החוצה, נהיה ויראלי, אז זה סוחף עוד אנשים פנימה. אז למרות שהמערכת לפעמים נראית מסורבלת וקשה, וכאילו לא רוצים ומפקחים וזה, יש את המנהלים שרוצים, ויש את המורים שרוצים, וההורים הכי רוצים. אז מחסומים זה בראש. לעשות ולחייך, כי זה שם, זה קורה. זה קורה מעצמו. זה קורה מעצמו. כן, כן. לגמרי. ג'ושוע שואל מה בעניין ליצור קהילות מקומיות במקום לחפש קיימות. אז אני אגיד שאני יכול להגיד שכבר עכשיו זה מתחיל לקרות בתוך תנועת עירייה, התחילו לקום, וגם האפליקציה שאנחנו מפתחים, זה אחד הדברים שהיא רוצה לעודד, זה לעזור לרשתות ממש לפי אזורים בארץ. אז נגיד כמה עכשיו קבוצה של... הבנתי, יפה. אז אני אשתף בכל זאת, בא לי לשתף שתדעו שאנחנו הרי הפצנו סקר גדול עכשיו לכל הפעילים, לכל הרשת שלנו בשביל לפתח את האפליקציה הזאת, ואחד הדברים שקלטנו שאנשים יש להם ממש כמו צורך למצוא אחד את השני, ואחד המהלכים שכבר קרו זה שאחד הפעילים שלנו באזור פרדס חנה כרכור, הוא יצר קבוצה של פרדס חנה והאזור, ויש שם כבר איזה 50 ומשהו פעילים, וכבר מתחיל שם פעילות ושיתופי פעולה. אז מור, דברי אלינו. טוב, אני רוצה לשתף, אביב, גם עשית סיור וירטואלי בגינה שלנו, אני מורה בבית ספר בראשון, ואני רוצה לשתף בסדק שאני ככה מנסה להרחיב אותו. האמת שאני אפילו לא זוכרת איך זה קרה, אבל התגלגלתי להיות אחראית על גינה של הבית ספר שהקימו אותה לפניי, ויצא שהייתי 2 בשבוע עם ילדים בגינה, היה לי קבוצת שיעורי בחירה וקבוצת מנהיגות, והצלחנו להחזיק את הגינה, הייתה גינה חמודה מאוד, אבל אני רציתי עוד שעות בגינה והילדים רצו עוד שעות בגינה, וכבר 2 אני מלמדת מתוך 6 שעות שלי כמורה לשפה, 2 אני מלמדת בגינה, שפה עברית,
ולאט לאט אני בונה לעצמי מערכים ותוכניות וטקסטים מותאמים לכיתה ג' שהם פשוט לומדים בגינה. אז נכון שזה לא לגמרי זמן עבודה, אבל בעצם, סתם לדוגמה, הם צריכים ללמוד הוראות וטקסט מפעיל, אז הם קיבלו טקסט על איך מכינים שתילים מהבלוג של שנה בגינה, הם קיבלו חומרים, אמרתי להם בהצלחה וזזתי אחורה, כדי לקבל את הזרעים הם היו צריכים לעבור את כל השלבים. אז זה עוד סדק ככה שאני מנסה ככה להרחיב אותו, כדי לראות מה המערכת מבקשת ולייצר את זה בתוך הגינה כמה שיותר. וואו, מדהים, מדהים. בא לי לזרוק איזה משהו, כשהייתי מורה לחקלאות במצפה רמון, יצרתי מין טבלה כזאת, זה משהו שלמדתי, אני גדלתי בארצות הברית עד גיל מסוים, והיה לנו מין דף שקיבלנו עם טבלה, שעל כל 20 דקות שקראנו ספר, אז ההורים היו חותמים לנו, וכשמילאנו את הטבלה קיבלנו ספר מהמורה, מהארגז, בחרנו, כל מיני ספרים ישנים. ואני עשיתי לתלמידים שלי על כל 20 דקות שהם עובדים בגינה על משהו, והיה רשימה של מה זה אומר לעבוד בגינה, כל מיני מטלות קטנות, אז ההורים חתמו להם, ועל כל כמה קוביות שהם התקדמו, הם באו אליי וקיבלו זרעים של משהו, קיבלו קצת אדמה, קיבלו קומפוסט, קיבלו כלים לעבודה, כל מיני דברים, והילדים היו מגיעים באטרף, וזה אחלה, כל מיני משימות דידקטיות כאלה, בתוך הגינה, אתגרים כאלה, זה מדהים, ואיזה כיף לשמוע מור על ההתקדמות הזאת, זה ממש כמו לפלס דרכים לתוך המערכת, וזה באמת, זה עובד ככה. יש. מישהו אחרון, רגע לפני שנסיים? Yes. אפשר פשוט להתחיל, מי שרוצה. לי יש איזו שאלה קטנה, תתהיה. האמת שלי לשמוע אם יש איזה כיוון או... אנחנו הרי כולנו פועלים סביב הזוויות שונות של איזושהי אותה פעילות, כל אחד במה שמעניין אותו, כל אחד במה שיש לו איזה מנוע פנימי כזה שדוחף אותו, אבל כאילו אין איזה מקום שמרכז ממש בצורה טובה לשמוע על הפעילויות ועל ההצלחות, אין איזה מקום שמרכז. נגיד, כמו שעכשיו היה פתאום סביב סטיפן, פתאום היה פתאום איזו התרכזות גדולה, וממש כזה, אני בטוח שכמעט כולם הרגישו כמונו שיש איזו דחיפה כזה מעוררת השראה, וגם קצת לשמוע מה עושים ולהסתכל מי נמצא ולהרגיש את הקהילה כאילו שלרוב נעלמת מהעין. זו שאלה איך אנחנו מוצאים את המקום הזה, שההתכנסות הפעילים הקטנה והניטרלית, שרק לשמוע כזה מה מתרחש בעולם. מדהים. אז ניצן פה שיתף שיש אתר עם 1,000 גינות קהילתיות שיש בארץ, עם מפה של כל הגינות הקהילתיות. אני רוצה להזמין את כולנו להיכנס לקהילת עירייה בפייסבוק, שזה אחלה מקום, אנשים כותבים שם דברים מרגשים, משתפים בדברים, מגיבים אחד לשני, זה ספייס מדהים. ברמת אינפורמציה אני אגיד שפעם בחודש אנחנו מוציאים מגזין, שאני אוסף כל מיני ידיעות, אני העורך של המגזין, ואני מוציא אותו לתנועת עירייה, לכולם, גם לאזרחים התורמים, ולאחרונה גם שחררנו את המגזין החוצה, שזה ממש כמו דרך לחילוף חומרים, אני משתף על פעילים מסוימים מהתנועה, אספר את הסיפור, אגב אם אתם רוצים שאני אכתוב על מה שאתם עושים, אתם מוזמנים לדבר איתי ונעשה אייטם, הקודם היה על אוריה עמית, שעושה פעילות מדהימה בעין כרם, ולפני זה על ברק פזטל בגבעתיים באמת. זה יוצא בניוזלטר? סליחה. כן, זה יצא במייל לפני כמה ימים לדעתי, לפני איזה שבוע, וגם אני אגיד שסלון עירייה מתכנס עוד חודשיים, אני עוד לא יודע מי האורח, אני מכוון יש לי כמה דמויות ברשימה בראש שלי, שאני אגיד הם כן, הם בסדרי גודל של סטיפן ריץ ברמה הבינלאומית, הם אנשים שאני עוקב אחריהם שנים, אני מרגיש שזו זכות ענקית להקשיב לבן אדם כמו סטיפן, זה מישהו שהוא כמו, לא יודע, עוד 20-30 שנה כזה, זה יהיה היסטוריה, זה בן אדם שהוא בעיניי, כשמדברים על כל מיני צדיקים בהיסטוריה, אני תופס את סטיפן כצדיק ענק, איש, פשוט שדורות ידברו על המהפכה שהוא עשה. אני מתרגש מזה ברמות, תגובות מצחיקות. כן, אני אגיד שהדלאי למה מוביל כרגע בהצבעות בקהילת עירייה, אז אם מישהו יודע איך להביא את הדלאי למה זה יעזור. אני מאוד רוצה להביא את דוקטור גבור מטה, אם שמעתם עליו, הוא אחד המומחים העולמיים לטראומה ולאיך מייצרים כמו
סביבות מרפאות ובריאות לתרבות, והוא ממש איש ענק שאני עוקב אחריו שנים, ואת פול סטאמץ, המומחה פטריות הבינלאומי, כזה, ובעיקר אני ממש אשמח, אני לא יודע אם כולכם חלק כבר מתנועת עירייה מהתורמים, אני ממש אשמח, אני שם שוב קישור, זה פשוט ממש ממש עוזר למה שאנחנו עושים לקרות ולצמוח, ממש כל תורם שנכנס זה פשוט מקפיץ, מקפיץ, מקפיץ את מה שאנחנו עושים, בדיוק טל בסקין, בדיוק זה כזה, זה האנשים, אפשר להוסיף לרשימה הזאת בפוסט שעשיתי עוד אנשים לסקר, אני רוצה באמת להביא את האנשים האלה, אני שולח להם מייל מכל הלב ומקווה שהם יבואו, מה שנקרא. אתה יכול להגיד שוב פעם את השם של הדוקטור? הדוקטור גבור מטה. גבור מטה, אני כותב את השם שלו פה, יש לו סרט מדהים שנקרא The Wisdom of Trauma, שעשו על העבודה שלו, זה פשוט סרט לבכות, להתרגש, זה משנה את החיים, זה פשוט מדהים, ועוד סרט שיש עכשיו בנטפליקס של עוד בן אדם שאני רוצה להביא, זה פול סטאמץ. נו, אני לא מצליח טוב, שוב נתקע לי על העברית. פול סטאמץ, פנטסטיק פנגאי. מי שעוד לא ראה, אוקיי? זה, כן, אני אגיד שהמילה ונטעת, תודה על זה חנניה, המילה ונטעת, אני גיליתי חודשיים אחרי שהקמנו את העמותה, שהיא מילה בסנסקריט בהודו, שהיא האגדה של נהר הוונה, בספר המיתולוגי שלהם, במעל. ואני אשתף פה מה שנקרא את הפורום האחרון שנשאר לפני שנסגור, ונתת אחד מהחזונות הגדולים של העמותה ושל מה שאנחנו עושים, הוא ליצור נתיב, נדידה ויערות יבשתי על דרך המשי ועל השבר הסורי-אפריקאי, לחבר מהודו ועד פורטוגל ואת השבר הסורי-אפריקאי כולו, לייער אותו ולפתוח אותו לנדידה של חיות גדולות, סוחרים, רועי צאן, נוודים, לפתוח את הנתיב הזה מחדש ולהפוך אותו לירוק וחי. יש המון חסמים בדרך, ואני מרגיש שזה אחד המעצורים הכי כבדים של היבשת שלנו מלהשתקם כתרבות, ממש, זה החסמים האלה, זה ממש הגדרות האלה. אני אגיד שזה גם אחד החלומות הבאים שלי לעמותה, זה להצליח, אני עכשיו נפגשתי עם המנהלים של יוניסף בישראל, על להבין איך אנחנו עושים פה משהו, משתי צידי הגדר בארץ, מיירקים את האזור הזה ביחד, משקמים אדמה, אני יודע שזה משקם תרבות, אני יודע שזה מחבר בין האנשים, ואני אגיד שזה, מבחינתי זה עוד 30 שנה שלנו, זה הרצועת יערות האלה, בינתיים אנחנו מתחילים מזה, מנקודות, מהמרכזים של הפוסט-טראומה של כל התרבות שלנו. וכן, יונת פה מעלה נקודה. כן, זה לא ליירק את כל המדבר, אבל זה יש לנו נתיבים שאנחנו עוברים בהם, יש לנו מקומות, זה קצת כמו שמצפה רמון, בדיוק היה לי שיחה עם אקולוג ממצפה רמון, על זה שהיישוב עצמו והסביבה שלו, גם ככה יש בה אימפקט. עדיף להפוך את זה למרחב חי, מזין, נושם. הנבטים בדרכי המסחר שלהם, היה להם מים, היה להם אוכל, היה להם דברים, היה להם לעדרים שלהם, מה לאכול בדרך, חרובים ושקמים, זה ממש נתיב חי שהוא עורק חי, אוקיי? ויש שם, יש תשתית ביבשת שלנו, יש תשתית גיאולוגית שהמקומות החיים, ולחבר אותם אחד לשני. ואני מרגיש שהעבודה דרך דווקא הפוסט-טראומה שלנו, הטראומות הקולקטיביות של התרבות, לעבוד שם קודם כל, איפה שיש שבר, איפה שיש פצע נפש, בפסיכיאטרי, בגריאטרי, בפנימיות, להתחיל משם, לצמוח. חנים, בדיוק. כן, כן. אז... סליחה. ליזה, כן, ואיתך נראה לי תהיה האחרונה, ואז נסגור את השידור. סבבה. תודה. אני ממש רוצה לדעת עוד על העבודה שלכם עם בתי חולים פסיכיאטרים, ואני רוצה למצוא דרך ליצור קשר עם ביטוח לאומי, וכל מה שקשור שם לבריאות הנפש ולנכות נפשית, ומשרד הבריאות וכל מה שמתחבר לטראומות נפשיות, כזה, אני חושבת כזה על נטל גם בתחום הזה, טראומה לאומית ולא רק, גם מה שדיברת
אלמה, נכון? נערות על... פעם ראשונה שמעתי את הביטוי הזה ממך, על נערות על איך אמרת את זה? על רצף הזנות. על רצף הזנות, לא ידעתי בכלל שיש דבר כזה, כאילו זה מדהים בעיניי. וזה חשוב להכיר שזה קיים בכלל. ממש. אז כן, אז אני ממש אשמח לדבר איתך כבר בהמשך ולמצוא דרך לשתף פעולה, כי זה חשוב לי באופן אישי, בתור מישהי שמתמודדת עם פוסט-טראומה מורכבת, וכל שאר האבחונים היפים שפסיכיאטרים דאגו להעניק לי, יחד עם סל תרופות מרנין נפש ומנתק לחלוטין מהגוף, בדיוק מה שפוסט-טראומטיים צריכים, הרי יש לנו חיבור כל כך טוב עם הגוף שלנו, אז כן, היה לי חשוב להגיד את זה, אם כבר בשידור, אז שיהיה בשידור, ממש, כי ממש. כי הניתוק הזה מהטבע הוא בדיוק מה שמנתק אותנו מהטבע האנושי שלנו, שנראה לי שבכלל להגיד טבע האנושי זה redundancy מפאת טבע ואנושי שווה ערך, אז הפיצול ביניהם זה פשוט מגוחך. טוב, אני לא אכביר במילים, תודה רבה ובאמת. תודה רבה 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 ליזה, זה ממש מה שאמרת שם הוא בדיוק זה, הוא ממש, אני רואה הקבלה מאוד גדולה בין איך שהתרבות שלנו כמו מנותקת מהטבע, כמו שהיא מנותק, כזה ממש כל הפצעים של התרבות שלנו הם ממש כמו בהלימה לזה, כזה זה ממש, וגם אפשר לראות, אני מסתכל היום על בית חולים, ואני רואה הרבה פלורסנט, ואני רואה הרבה ריצוף, ואני רואה הרבה קירות לבנים, ואני רואה זה, ואני יודע להגיד על עצמי שכשאני במשבר, כשלי קשה, אני צריך אוויר טוב, אני צריך מים טובים, אני צריך אוכל מזין, אני צריך מגע, אני צריך אדמה, אני צריך שורשים, וזה לא חושב שזה לגמרי רק אישי, כאילו שלי, נראה לי שיש פה איזה עניין תרבותי של ככל שאנחנו מתנתקים מזה, הגוף שלנו כמו צמא, וזה אפשר, ואנחנו היום כמו דווקא לשם, דווקא באמת משם להתחיל, באמת ככה, הפרויקט דגל הראשון שלנו, כשסיימנו את קמפיין 100, הדבר הראשון שעשיתי היה לכתוב מסמך, קראו לו שלוות הטבע, וזה היה מסמך שהגשתי לשלוותה, בית החולים הפסיכיאטרי, נתתי אותו, כזה הגעתי דרך, כל מיני זה, הגעתי למנהל שם, הבאתי לו את המסמך, והקמנו שם את הפרויקט, ואנחנו עכשיו עושים שם את חלק ב' של הפרויקט, והקמנו שם גינה מהממת, מדהימה, זה היה מסע מורכב, וזה היה ממש המוסד הראשון שעבדנו איתו, הרגשתי שזה כמו שלוות הטבע. מדהים. אז כזה. כמות הפעמים שחשבתי להתאשפז בשלוות היא עצומה, אז פעם הבאה אני אדע שאני לא אצור את עצמי. זה עדיין הגענו, בינתיים אנחנו רק במחלקת אשפוז יום, אז שתדעי ששם זה מקום, יש בו קצת יותר ירוק ונחמד, ולאט לאט ניכנס, באמת המטרה שלי דמינו, כאילו, מבחינתי מחלקה סגורה זה יער צריך להיות, כאילו לקחת מישהו, תתפרק ביער, ונהיה סתם, אני עכשיו, זהו חברים, שיהיה לנו לילה טוב, ובואו נמשיך במסע, ובאמת שלחתי, אם אתם לא איתנו בצוות תורמים, זה סכום קטן בחודש, וזה פשוט עושה דברים גדולים גדולים גדולים, ומאפשר לזה לצמוח, שם שוב את הקישור, ותקבלו גם מייל עם ההקלטה מחר, שתדעו, אנחנו נדאג לזה. כן, וגם ההקלטה של דני נווה, היא תצא, אנחנו פשוט סוף סוף קיבלנו אישור לעשות את זה בלי וידאו, אז יהיה רק את הסאונד של המפגש הזה, וזה יקרה, אנחנו נעלה בקרוב הקלטה וזה יצא לכולם. יאללה, לילה טוב כולם, תודה רבה 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 שהייתם פה, וואו, איזה קהילה מטורפת, אנחנו עושים משהו ענק, באמת. ותכתבו לי אישית בפייסבוק, בזה אם יש לכם נושאים, דברים, וואטסאפ, מייל, פייסבוק, דברו איתי, יש את כל הפרט, תמצאו, אבל אתם מכירים אותי בפייסבוק, ואני מאוד זמין ונפצח כל מה שצריך לפצח. תודה רבה. תודה רבה. תודה, לילה טוב. תודה, לילה טוב.